Sir, very happy morning to all. Happy morning, sir. So we are doing GST. In that slot number 1, we have done section number. Section 7, section 8, tax rate for composite and mixed supply. Section 9, section 10, section 11, section 12, section 13, section 14, time of supply in case of section 15, section 16, section 17, section 18, section 19, section 20, section 21, section 22, section 23, section 24, section 25, section 26, section 27, section 28, section 29, section 30, section 31, section 32, section 33, section 34, section 35, section 36, section 37, section 38, section 39, section 40, section 41, section 42, section 43, section 44, section 45, section 46, section 47, section 48, section 49, section 50, section 51, 52, 53. So we have started with section 7. நம்ம சப்ளைங்கிற சாப்டர் படிச்சிட்டு இருக்கோம். அதுல ஸ்லாட் நம்பர் 1 சப்ளைல சார் டெஃபினிஷன் ஆஃப் சப்ளை. என்ன சப்ளை? Section 7 is talks about definition of supply. Section 7 classified into 4 category. 7 subsection 1, 7 subsection 1a, 7 subsection 2, 7 subsection 3. 7 subsection 1 again classified into 4 category. 7 subsection 1 class A, 7 subsection 1 class A, 7 subsection 1 class B, 7 subsection 1 class C. In that, sir, 7 subsection 1 class A, supply includes all forms of supply of goods or services or both, such as sale, barter, transfer, exchange, license, lease, rental or disposal, made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business. Section 7, subsection 1, class AA. Activities or transaction by a person other than an individual to its members or constituents or vice versa for cash or deferred payment or valuable consideration is a section 7 subsection 1 class C. Class B, importation of services for a consideration whether or not in the is a section 7 subsection 1 class C. Activity specified in schedule 1 made or agreed to be made without a அப்ப supply ஆவணும்னா either section 7 subsection 1 class A இல்ல section 7 subsection 1 class AA இல்ல section 7 subsection 1 class B இல்ல section 7 subsection 1. இந்த 4 கிளாஸ்ல ஏதாவது ஒரு கிளாஸ்ல விழுந்துச்சுனா அது என்ன ஆயிடும்? Now we have to see whether it is supply of goods or supply of services. So where certain activities or transaction constitute a supply in accordance with the provisions of subsection 1, they shall be treated either as supply of goods or supply of services as referred to. அப்போ ஒன் சப்ளை ஆச்சுன்னா அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னா அது சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் இல்லைன்னா சப்ளை ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கணும் இல்லையா? 7 subsection 2 என்ன சொல்லுதுன்னா எல்லா கண்டிஷனும் என்ன ஆனா கூட சாட்டிஸ்ஃபை ஆனா கூட என்ன கிடையாது
notwithstanding anything contained in subsection 1, activities or transactions specified in schedule 3, or such activities or transactions undertaken by central government, state government or local authority in which they are engaged as public authority, as may be notified by the government on the recommendation of the council, shall neither be treated as supply of goods nor be treated as supply of 7 subsection 3 என்ன சொல்லுதுனா மேபி இப்போ ஒரு விஷயம் நாங்க சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் னு சொல்லிருப்போம், ஃபியூச்சர்ல அது சப்ளை ஆஃப் சார் இப்போ ஒரு விஷயத்தை சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ் னு சொல்லிருப்போம், ஃபியூச்சர்ல அத நாங்க சப்ளை ஆஃப். அப்போ சப்ஜெக்ட் டு சப்செக்ஷன் 1, 1A and 2, the government may on the recommendation of the council specify by notification transaction to be treated as supply of goods and not supply of services and not. Super, sir. Sir, I am coming to the next one called as related definition. We are having how many related definition? Number 1, definition of goods, definition of and business. Yeah. Sir, goods means every kind of goods includes actionable claims, growing crops or grass or things attached to or forming part of, which are agreed to be severed before supply or under a contract. Sir, excludes money and coming to the next one, sir, services. Services means anything other than goods. Services includes activity relating to use of money or conversion of money from one form to another for a separate consideration. Facilitating or arranging transaction excludes money and. Okay, sir. Sir, coming to the next one, sir, the third definition is consideration means payment in money or otherwise for the supply. Consideration includes monetary value of any act or forbearance for the supply. Consideration by recipient or consideration excludes subsidy given by central government or. Sir, the next one, sir, definition of person. We have classified into how many set? Part 1, Part 2, Part 1 is Mokka set, individual, HUF, AOP or BOI, partnership of LLP, company, corporation, body corporate, society, cooperative, central government or state government, local authority, trust, AJP. This is a definition of. Sir, business include in the classes. ANM stands for trade, commerce, profession and vocation. Class C stands for club or association. L, A, admission for a consideration. S stands for service as a holder of office. E stands for engaged as public authorities. And last C stands for supplier of goods including capital goods. Are you ready with me? Yes, sir, coming to the next one, sir, the third part, importation of services. That's where we have to discuss. Today's first slot is end of services. Section 7, subsection 1, clause B. Solunga. Sir, the term supply includes end of services for a consideration. Solunga. Whether or not in the course or furtherance of business. Importation of services. Solunga. For a consideration, whether or not in the course or furtherance of business. So what and all you have to keep in mind is it is applicable only for edukku mattumda services and not for goods. அப்ப அது எதுக்கு மட்டும் தான் அப்ளை ஆகும்? சர்வீஸ்க்கு மட்டும் தான் அப்ளை ஆகும். எதுக்கு அப்ளை ஆகாது? Okay man, because importation of services for a, so service should be provided for a whether or not in the course or furtherance of. So service may be in the course or furtherance of business. This implies that importation of service even for any consumption would also qualify as supply and therefore would be liable to an act. Appo, what is the summary? Sir, end of services, it is applicable only for educate and not for, and service should be provided for a, and service may be in the course or furtherance of business or not. Correct? So as per section 7, subsection 1 NB, class NSR B, dash of services for a
whether or not in the course or furtherance of business is a supply. So this are content ரொம்ப simple sir. If the service provider is situated outside India, service provider எங்க இருக்காங்க? Outside India. And service recipient is situated எங்க? India. In India. And if the service provider has provided services to a person who are situated in India, this is called as ANM of services. Importation of services for a எப்படி? Whether or not in the course or furtherance of business is a okay. அப்போ சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் எங்க இருக்காரு? டக்கு டக்குன்னு கனெக்ட் பண்ணுங்க. சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் எங்க இருக்காரு? சர்வீஸ் ரெசிபியன்ட் எங்க இருக்காரு? and service is a dash of services. This is a supply. This is a as per section 7 subsection 1 NB. My dear lovable students, supply ஆனா மட்டும் பத்தாது, என்ன சப்ளை ஆகணும்? Taxable supply ஆவணும்னா சார் அது எக்ஸாம் சப்ளையா இருக்க that means section 11 ல கவர் ஆயிருக்க are you really with me? இப்ப சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் எங்க இருக்கிறதுனால outside India இருக்கிறதுனால சார் in case இது சப்ளை ஆச்சுனா we have to see the person liable to pay GST. சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் எங்க இருக்கிறதுனால அவரால கண்டிப்பா இந்தியால என்ன கட்ட முடியாது? கட்ட முடியாது. தென் யார் இந்தியால ஜிஎஸ்டி கட்டறோம்னா இந்தியால யார் இருக்காங்களோ அவங்க தான் என்ன கட்டணும்? அருள் ரிலீவ் மீ. அப்ப இந்தியால இருக்கறவங்க என்ன கட்டணும்னா இந்தியால they have to take the registration. எஸ்ஆனோவா either under section 22 which is person or under section 24 compulsory. இந்த ரெண்டு செக்ஷன்ல ஏதாவது ஒரு செக்ஷன்ல என்ன எடுத்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்து ஹலோ சார் they have to என்ன சார் pay tax. நியாயம் தானே? For example, yesterday I said an example that after you become a chartered accountant, you are going to construct a house which is in the shape of a fish. அதோட architectural drawings இந்தியாக்கு வெளிய இருக்கிறவங்க வரைச்சு கொடுத்தாங்களா? சார் அதுக்கு நீ டாலர்ல பே பண்ண போறியா? So dash of services for a whether or not in the course or furtherance of business is a அப்ப அது என்னதான்? சப்ளை தான். கரெக்டா இல்லையா? அப்ப சப்ளை ஆச்சுனா அது taxable சப்ளை ஆகுமா? taxable சப்ளை ஆச்சுனா person liable to pay GST வருமா? person liable to pay GST கண்டிப்பா இந்தியாக்கு வெளியில இருக்கிறவங்களா இருக்க முடியாது. because அவங்களால இந்தியால என்ன எடுக்க முடியாது? then யார் GST கட்டணும்னா யார் இந்தியாக்குள்ள இருக்காங்களோ அவங்க தான் என்ன கட்டணும்? Are you really with me? My dear lovable students, சார் இது சப்ளை ஆச்சுனா நீங்க வீடு கட்டறதுக்காக சர்வீஸ் என்ன பண்றீங்கனா இம்போர்ட் பண்றீங்கனா நீங்க இம்போர்ட் பண்ணி சார் நீங்க என்ன கட்டறீங்க? GST கட்டறீங்க. என்ன எடுத்து அதுக்கப்புறம் அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? வேற எதுவும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நீங்க கண்டினியூஸா என்ன பண்ணிட்டே இருக்க மாட்டீங்க? இம்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் சர்வீஸ் பண்ணிட்டே இருக்க நீங்க வீடு தான் கட்ட போறீங்களே தவிர ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்க போறது இல்ல. எஸ்ஆனோவா அப்ப நீங்க ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்க போறது இல்லைனா நீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஒன் டைம் தான் அது என்ன பண்ண முடியும்? அப்படினா அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனால என்னவே இல்ல, பிரயோஜனமே இல்ல. ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்து ஜிஎஸ்டி கட்டி திருப்பி கேன்சல் பண்ணணுமா? எஸ்ஆனோவா அப்போ சார் இங்க சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் யாரு? அவுட்சைட் இந்தியால இருக்காரா? சார் இவர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ANM classes பொறுத்த வரைக்கும் ANM classes is providing service to you. ANM classes is charging fees plus GST. And whatever amount collected by GST by ANM classes is paid to the central government. That means ANM classes is acting as forward charge mechanism. என்ன charge mechanism? யார் சப்ளை பண்றாங்களோ அவங்க GST கலெக்ட் பண்ணாங்கன்னா என்ன charge mechanism? கரெக்ட் தானே? இங்க அப்படி பாத்தீங்கன்னா சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ற ஆள் எங்க இருக்காரு? அவுட்சைட் இந்தியால இருக்காரு. இவர் ஜிஎஸ்டி கலெக்ட் பண்ணி பே பண்ணார்னா அது என்ன சார்ஜ் மெக்கானிசம்? அப்ரிஷியேட் பண்றியா? ஆனா அவரு கிடையாது என்ன பே பண்றது? சார் யாரு ஜிஎஸ்டி பே பண்றானா சர்வீஸ் ரெசிபியன்ட். திஸ் இஸ் என்ன சார்ஜ் மெக்கானிசம்? அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா? சோ ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசத்துல சர்வீஸ் ரெசிபியன்ட் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசத்துல பாக்கெட்ல இருந்து ஜிஎஸ்டி எடுத்து கட்டுவாரு. ஹலோ சார் ஏன்னா சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் ஜிஎஸ்டி கலெக்ட் பண்ண மாட்டாரு. பிகாஸ் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் என்ன கலெக்ட் பண்ணாருன்னா
சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் செக்ஷன் 32 ல விழுந்துருவார். பிகாஸ் unauthorized enough tax. Because service provider is situated எங்க? He is a dash registered person. Since he is an unregistered person, he does not have the authority to collect tax. அப்ப அவர் என்ன கலெக்ட் பண்ண கூடாது? அப்படி ஒரு ஜிஎஸ்டி கலெக்ட் பண்ணார்னா செக்ஷன் 32 பதிலா unauthorized collection of tax ஆயிடுமா? அப்போ பில் ரேஸ் பண்ணும்போது வெறும் சர்வீஸ் அமௌண்ட்கான பில் மட்டும் தான் ரேஸ் பண்ணணுமே தவிர அவர் ஜிஎஸ்டி கலெக்ட் பண்ண தட் மீன்ஸ் இந்தியால இருக்கிற சர்வீஸ் ரெசிபியன்ட் அவரோட பாக்கெட்ல இருந்து எடுத்து என்ன கட்டணும்? ஜிஎஸ்டி கட்டணும். அண்டர் என்ன சார்ஜ் மெக்கானிசம்? Are you really with me? Then அப்படி அப்ப ஆர்சிஎம் என்ன கட்டணும்னா ஜிஎஸ்டி கட்டணும்னா மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடண்ட்ஸ் என்ன எடுத்தாகணும்? ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் பாக்கெட்ல இருந்து டாக்ஸ் கட்டுவாங்களா? பாக்கெட்ல இருந்து டாக்ஸ் கட்டி என்னோட क्वेश्चन என்னன்னா சார் இவர் ஏதாவது அவுட்புட் டாக்ஸ் சார் ஏதாவது சர்வீஸ் அவுட்புட் டாக்ஸ் ப்ரொவைட் பண்றாரா பண்ணலையா? பண்ணல. யாரு? சர்வீஸ் ரெசிபியன்ட் எந்த அவுட்புட் டாக்ஸ்மே அப்படி அவுட்புட் டாக்ஸ் ஏதாவது அவுட்வர்ட் சப்ளை ஏதாவது பண்ணியிருந்தார்னா அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிருப்பாரா? அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணியிருந்தார்னா இந்த ஆர்சிஎம்ல கட்டின எதை? ஐடிசி. இந்த ஜிஎஸ்டி ஐடிசியா எடுத்திருக்கலாமா? இப்போ சார் இந்த கட்டின டாக்ஸ் என்னவா எடுக்க? ஐடிசியா எடுக்க இவர்கிட்ட என்ன இல்ல? அவுட்புட் டாக்ஸ் இல்ல. தட் மீன்ஸ் அந்த கட்டின அமௌண்ட் அப்படியே என்னவா நிக்கும்? ஐடிசி ரிசீவபிளா நிக்குமா? அந்த ஐடிசி அவரு ரீஃபண்டா வாங்குவாரா? அப்ப இவர் என்னென்ன பஞ்சாயத்து பண்றாரு? போய் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் எங்க இருக்காரு? சர்வீஸ் ரெசிபியன்ட் எங்க இருக்கா? சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் அவுட் சைடு இந்தியால இருக்கிறதுனால ஹலோ சார் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் ஜிஎஸ்டில என்ன எடுக்க மாட்டாரு? அவர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்காததுனால அவர் ஜிஎஸ்டி கலெக்ட் பண்ண மாட்டாரு. கரெக்டா? சர்வீஸ் ரெசிபியன்ட் எங்க இருக்கிறதுனால and service provider outside India இருக்கிறதுனால service recipient is the person liable to pay tax. அப்ப service recipient is liable to take registration. From his pocket is liable to pay tax. Since there is no outward supply for the inner recipient, there is no output tax collected. Since there is no output tax collected, my dear lovable students, sir, this GST paid cannot be taken as ITC. So this will become an accumulated ITC. This has to be get it as refund. அப்போ தேவையில்லாம என்ன எடுத்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்து சார் பாக்கெட்ல இருந்து எதை கட்டி ஜிஎஸ்டியை கட்டி அதுக்கப்புறம் என்ன வாங்குறாங்க? இதுக்கு நீ என்னவே எடுக்காம இருந்திருக்கலாம். அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா? For that purpose only, for the purpose of section 7 subsection 1 NB, sir, government has introduced the section 11 notification. Section 11 is the exemption. அந்த எக்ஸம்ஷன் கீழே ஒரு பர்టిక్యులர் எக்ஸம்ஷனை எடுத்துட்டு வந்தாங்க. அந்த பர்టిక్యులர் எக்ஸம்ஷனை எடுத்துட்டு வந்து சார் இம்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் ஃபார் a whether or not in the is a but not a dash supply. It is a exempted supply. It is a supply. So there is an exemption notification under section 11. Or that exemption notification is called as IGST exemption. Is called as because service provider is situated. Service recipient is situated. That means this is an interstate supply. This is a since the supply is a dash state supply. It is not CGST notification. It is NA notification. Shall we see what this notification is saying? நான் என்ன பண்றேன்னா section 7 subsection 1 NB clause B ஐயும் section 11 ஐயும் கனெக்ட் பண்ணட்டுமா? வா சார் apart from this list of service exempt from sir notification number something dated something as amend also include the following 3 services. Service received from the provider. கரெக்ட்டா புரிஞ்சுக்கணும் சார். ரொம்ப டீடைல்டான ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் புரியறது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. நீ கரெக்ட்டா கவனிச்சா மட்டும் தான் புரியும். Service received from சொல்ல provider of service located in non taxable territory. அப்ப சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் எங்க இருக்காருன்னா நான் டாக்ஸபிள் டெரிட்டரியில இருக்காரா? சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் நான் டாக்ஸபிள் டெரிட்டரியில இருக்காருன்னா அவுட் சைடு இந்தியால இருக்காரா? அந்த சர்வீஸ் இஸ் ரிசீவ்டு பை சர்வீஸ் இஸ் என்ன பை நம்பர் 1 சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், நம்பர் 1 நம்பர் 2 ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், நம்பர் 2
Number 3, union territory. Number 3. Number 4, local authority. Number 4. Number 5, governmental authority. Number 5. சார் இது வரைக்கும் நான் எல்லா சேர்த்து கவர்மெண்ட்னு சொல்லட்டுமா? இது வரைக்கும் என்ன? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், யூனியன் டெரிட்டரி, லோக்கல் அத்தாரிட்டி, கவர்மெண்டல் அத்தாரிட்டி. ஒரு வாட்டி இவ்வளவு சொல்ல என்னால முடியாது. சோ அதனால கவர்மெண்ட்னு சொல்லட்டுமா? அப்ப சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் எங்க இருக்காரு? அவுட்சைட் இந்தியா. என்ன டாக்ஸபிள் டெரிட்டரி? And service recipient taxable territory இருக்காரா? அந்த service recipient either number 1 யாரா இருக்கலாம்னா கவர்மெண்டா இருக்கலாம். either யாரா இருக்கலாம்? or individual இருக்கலாம். or என்னவா இருக்கலாம்? or என்னவா இருக்கலாம்? so service provider எங்க இருக்காரு? service recipient எங்க இருக்காரு? இந்தியா. service recipient number 1 either யாரா இருக்காரு or யாரா இருக்காரு? Individual இருக்காரு. in relation to any purpose. in relation to. so these two guys are importing the services. These two guys are for any purpose. For other than சொல்ல பார்க்கலாம். commerce, industry or any other business or profession. So what is exemption number 1? Service provider is situated and service recipient is situated being dash or dash government or for any purpose other than trade, commerce, profession, vocation, manufacture is என்ன from GST? is என்ன from GST? அப்ப இங்க வா. சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் எங்க இருக்காரு? சார் சர்வீஸ் ரெசிபியன்ட் எங்க இருக்காரு? in India. and service recipient either யாரா இருக்காரு or யாரா இருக்காரு? சர்வீஸ் என்னவா இருக்குன்னா for any purpose other than commerce, business, trade, profession is என்ன from GST? Are you really with me? So like fill பண்ற part number 1 of the exemption. Service provider is situated in which is என்ன taxable territory? and service recipient is situated in taxable territory. and the service recipient being dash or dash. and the service is equal to for in any purpose other than trade, commerce, profession, business, manufacture. Are you really with me? then it is enough from GST. இப்போ நம்மளோட மீன் எக்ஸாம்பிளுக்கு வரையா? சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் எங்க இருந்தாரு? சர்வீஸ் ரெசிபியன்ட் எங்க இருக்கு? in India. so that means service provider is situated in NSR, non taxable territory. service recipient is situated in taxable territory. yes sir. it is a dash of services. sir, are you government? are you government? are you an individual? have you imported NSR services for any purpose other than trade, commerce, manufacture, business or profession? yes sir. then the situation is covered under this exemption. it will be enough from GST. if it is exempt from GST, anyway service provider situated outside India will not pay the GST. yes sir. service recipient being situated in India, you are not liable to fall under RCM. yes sir. நீ RCM ல விட வேண்டிய என்ன இல்ல? RCM ல நீ விட வேண்டிய என்ன இல்லனா? சார் நீ செக்ஷன் 22 லயோ 24 லயோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்க வேண்டிய நீ 22 லயோ 24 லயோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லனா கையில இருந்து டாக்ஸ் கட்ட வேண்டிய கையில இருந்து டாக்ஸ் கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லனா நீ ரீஃபண்டுக்கு போய் நிக்க வேண்டிய நீ ரீஃபண்ட வாங்கி எடுத்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை செக்ஷன் 29 ல கேன்சல் பண்ண வேண்டிய இப்போ இது பண்ணுனா கூட இத டாக்ஸபிள் பண்ணுனா கூட இந்த எக்ஸம்ஷன் இல்லாம இருந்தா கூட இவ்ளோ பண்ணியும் கவர்மெண்ட்க்கு உனக்கு ஒரு யூஸ் Are you really with me? So அந்த purpose மீட் பண்றதுக்காக தான் இந்த எக்ஸம்ஷன் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. That is the logic of this exemption. Appreciate பண்றியா நீ? இதே இது நீ ஒரு காசா கிராண்டா இருந்தேன்னு வெச்சுக்கவே. Sir, you are dash the services. Services, correct இல்லையா? For a it is in the course of it is a supply as per section 7 subsection 1. Are you really with me? அது என்ன மட்டும் ஆனா பத்தாது. அது என்ன சப்ளை ஆகணும்? டாக்ஸபிள் சப்ளை ஆகணும்னா செக்ஷன் 11 ல விட கூடாது. செக்ஷன் 11 ல அது விடல. Are you really with me? Because section 11 ல exemption இருக்கா? அந்த exemption என்ன சொல்லுதுன்னா service provider is situated
And service recipient is situated. And service is a service not in relation to trade, commerce, manufacture, business, profession is என்ன from GST. அது மட்டும்தான் என்ன from GST. Appreciate பண்றியா? Sir, we are having the second part of the exemption. இது உன்னோட நிக்கல, பல விஷயங்கள் சொல்றாங்க. Shall I talk about the second part? Yes, sir. First part clear உனக்கு? Yes, sir. Again repeating, service provider is situated in என்ன taxable territory? That is என்ன India. இது எப்படின்னா ஒரு காமன் ஹெட்டிங். இந்த ஹெட்டிங் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் எங்க தான் இருக்காரு? அவுட்சைட் இந்தியால தான் இருக்காரு. ஆனா சர்வீஸ் ரெசிபியன்ட் ஏ ஒருத்தரா இருக்கலாம், பி ரெண்டாவது ஒருத்தரா இருக்கலாம், பே இன்னொருத்தரா இருக்கலாம். Are you really with me? Then அது விட்டா கேஎஸ்ஆர் சி அடுத்த ஆளா இருக்கலாம். ஒரு சாது போடு. அப்போ சார் ஒரு பார்ட்டி என்ன ஆயிட்டே இருக்குது? மாறிட்டே இருக்கு. அதுல ஒரு பார்ட் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். அடுத்த பார்ட்டுக்கு போலாமா? அப்போ ஒரு பார்ட் ரிவைஸ் பண்ணலாமா? சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் சிச்சுவேட்டட் non taxable territory, that is என்ன இந்தியா. And service recipient is situated in India. ஒரு சாது போடு. Then if the service is not related to dash 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 and service is received by யாரு or யாரு, it is என்ன from GST. இப்ப செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த எக்ஸம்ஷனுக்கு போறேன். அது எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்னா சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் சிச்சுவேட்டட் இன் outside India, that is என்ன taxable territory, and service recipient is situated in என்ன territory, taxable territory. Service recipient யாரா இருக்கணும்னா any entity சொல்ல registered under என்ன or என்ன of the என்ன act for the purpose of providing an activity. So I am a registered charitable trust under section 12A or NAB for the purpose of providing an activity. I am dash a services from a person who are situated. It is என்ன from GST. நான் சொல்றேன் அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியுது. அப்ப ரெண்டு பார்ட் ஆஃப் எக்ஸம்ஷன் has been completed. வா திருப்பி வா சார். பார்ட் நம்பர் 1 சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் situated, service recipient is situated, being dash or dash, and service is for any purpose other than is என்ன from GST. Number 2 service provider is situated and the service recipient is situated being a registered charitable trust under section or 12AB and they are importing services for the purpose of providing in India. It is என்ன from GST. Point number 2 clear? Yes, sir. I'm moving into the third part. Third part adeda service provider is situated in என்ன taxable territory. That is எங்க? Actually ஒரு பார்ட்டுக்கும் இந்த பார்ட் எழுத வேண்டிய ஏன்னா எக்ஸம்ஷன் மண்டை ஒண்ணுதான், சப்பார்ட் 1 2 3 4 போட்டிருக்காங்க. கரெக்டா? உனக்கு புரியறதுக்காக நான் அது ஒரு எக்ஸம்ஷன் மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். கிளாரிட்டி தானே? தேர்ட் பார்ட் பாரு. சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் இஸ் சிச்சுவேட்டட், சர்வீஸ் ரெசிபியன்ட் இஸ் சிச்சுவேட்டட் being sir by way of supply of online education journal சொல்ல online education or periodical. அப்ப என்ன சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றாங்கன்னா யாருக்கு சர்வீஸ் ரெசிபியன்ட் எங்க இருக்காங்க? taxable territory இருக்காங்க. Service is equal to supply of, service is equal to online சொல்லுங்க online periodicals and journal to a educational institution. அப்ப சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் எங்க இருக்காங்க? சர்வீஸ் ரெசிபியன்ட் எங்க இருக்காங்க? சர்வீஸ் ரெசிபியன்ட் யாருன்னா எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன். சொல்லுங்க சர்வீஸ் ரெசிபியன்ட். சர்வீஸ் ரெசிபியன்ட் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல சர்வீஸ் ரெசிபியன்ட் கவர்மெண்ட். செகண்ட் பார்ட்ல ரெஜிஸ்டர்ட் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் அண்டர் செக்ஷன் 12A. தேர்ட் பார்ட்ல அவங்க எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் என்ன சர்வீஸ் வாங்குறாங்கன்னா ஆன்லைன் பீரியாடிக்கல்ஸ் அண்ட் ஜர்னல்ஸ். சொல்லுங்க யார் கிட்ட இருந்து வாங்குறாங்க? பர்சன் who are situated. சார் அதர் than சொல்லுங்க. அப்ப அந்த எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் இவங்களா இருக்க, அப்ப இவங்களா இருந்தா இந்த எக்ஸம்ஷன் அப்ளை
இவங்களா இருந்தா taxable. Yes or no? Other than. சொல்லுங்க. An institution providing services by way of preschool education. An education? And education up to என்ன secondary? Or equivalent. Or என்ன? அதாவது நீ வந்து up to +2 வரைக்கும் இருக்கிற ஸ்கூலா இருக்க, education as a part of approved vocational education course. சொல்லுங்க. Education as a part of approved. அப்ப இந்த பாயிண்ட் நான் உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி தரேன், தெளிவா புரிஞ்சுக்கோ. சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் சிச்சுவேட்டட், that means என்ன taxable territory, and service recipient is situated in taxable territory, and the service recipient is a என்ன institution. Service recipient is a ஒரு சர்வீஸ் ரெசிபியன்ட் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷனா இருக்காங்க. என்ன சர்வீஸ ரிசீவ் பண்றாங்கன்னா சார் ஆன்லைன் பீரியாடிக்கல்ஸ் அண்ட் ஜர்னல். சொல்லுங்க. Online periodicals and is என்ன from GST? It's a plain reading. If the service provider is situated and the service recipient is being a and getting the online periodicals and journals is என்ன from GST. But this exemption is not applicable. Why? If the institution is NSR preschool up to higher secondary. சொல்லுங்க. Or an educational institution who are providing vocational education course. சொல்லுங்க. அப்போ +2 வரைக்கும் ப்ரொவைட் பண்ற ஸ்கூலா இருந்தா, ஹலோ சார், இப்ப ப்ரீ ஸ்கூல்னா ப்ரீ கேஜினா கிண்டர் கார்டன்னா எல்கேஜி யூகேஜி ப்ரீ கேஜியா, அவனுக்கு என்ன ஆன்லைன், அவனுக்கு என்ன ஆன்லைன் பீரியாடிக்கல்ஸ் அண்ட் ஜர்னல். ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? அவனுக்கு எல்லாம் புக்க பார்த்து நீ கத்து கொடுத்தா போதும், அவனுக்கு ஆன்லைன் நீ வந்து வாங்க வேண்டிய என்ன இல்ல. ஒரு எஸ்ஆர் போர்டு. இரண்டாவது அப் டு என்ன 2 12th +2 நீ ஆன்லைன் எல்லாம் பார்க்காத கெட்டு போயிடுவே. Are you really with me? What government is saying that +2 க்கு மேல நீ என்ன பார்த்தா போதும், ஆன்லைன் பார்த்தா போதும். So if the service provider is situated and the service recipient is என்ன institution, and if they are getting online periodicals and journals என்ன from GST. But this exemption is not applicable to an education institution that is providing service up to +2 or vocational education course. ரெண்டாவது education institution vocational education course. என்னது? சொல்லுங்க. If the service provider is situated India and the service recipient is situated in India being an education institution, sir, who are getting services by way of supply of is enough from GST. But this exemption will not be applicable. But this exemption sir, if the education institution is up to preschool up to higher secondary and who are providing அப்போ காலேஜ், ஹலோ சார், is என்ன சார், ஒரு காலேஜ் is getting a service from a person who are situated outside India by way of online periodicals and journals. Sir, is it exempt or taxable? Exempt or taxable? Exempt or taxable? Sir, college is beyond +2 தானே. So they are education institution தானே. They are importing a service தானே. By way of online periodicals and journals தானே. It is exempted. Yes or no? என்ன exempted தானே. So if the service provider is situated, that is என்ன taxable territory, and service recipient is situated in India being a is என்ன from GST. But this exemption is if the education institution is providing service up to என்ன 2 and vocational education courses. உயிரோடுறியா? இப்போ நான் இதுவரைக்கும் பேசுறத கன்சாலிடேட் பண்ணிட்டு ஆட் பண்றேன். சார், இது வந்து ஒரே ஒரு எக்ஸம்ஷன் தான் செக்ஷன் 11ல. ஹலோ சார், அந்த ஒரு எக்ஸம்ஷன் கன்ஃபியூஷனுக்கு மேல கன்ஃபியூஷன் கிரியேட் பண்ணும். இன்னும் கன்ஃபியூஷன் கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிக்கல. ஓகே, அப்ப அதனால நீ கரெக்டா டிராவல் ஆனேனா அடுத்த ஸ்லாட் டிஸ்கஷனுக்கு நீ உயிரோடு இருப்ப. இல்லைனா நான் பாட்டுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவேன். நீ எந்த கேட்டகரியில் இருக்கணும் நீ டிசைட் பண்ணிக்கோ. ஐ அம் ரிப்பீட்டிங் ஒன்ஸ் அகைன். யாருக்காவது இதுவரைக்கும் டவுட் இருக்குன்னா இப்போ கூட என் கூட ஜாயின் பண்ணுங்க. இந்த பஸ்ல ஏறிக்கங்க, வாங்க சார். இதான் சார் எக்ஸாம்ஷன் நான் பிரிக்கிறேன். சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் எங்க இருக்காருன்னா நான் டாக்ஸபிள் டெரிட்டரி.
நீயே ஃபில் பண்ணு, அப்போ உனக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ளோ வரும். ஓகேவா சார்? தட் மீன்ஸ் என்ன இந்தியால இருக்காரு? ஓகே மேம். சர்வீஸ் ரெசிபியன் எங்க இருக்காரு? டாக்ஸபிள் டெரிட்டரியில இருக்காரு. தட் மீன்ஸ் எங்க இருக்காரு? இந்தியால இருக்காரு. இதுவரைக்கும் அப்ரிஷியேட் பண்றியா? சர்வீஸ் ரெசிபியன் யாரா இருக்கலாம்? யாரா இருக்கலாம்? கவர்மெண்டா இருக்கலாம். and they are dash services for any purpose other than trade, commerce, manufacture, profession, vocation is என்ன from GST? appreciate பண்ற? that means in the course or furtherance of business ஆயிருந்தா taxable, not in the course or furtherance of business ஆயிருந்தா clear? Yes, sir. Now second part of the exemption proceed பண்ணலாமா? Yes, sir. Service provider அதேதான் எங்க இருக்காரு? that means எங்க இருக்காரு? service recipient எங்க இருக்காரு? that means எங்க இருக்காரு? appreciate பண்றியா? service recipient யாருன்னா registered charitable trust, registered under section 12AA or 12AB. appreciate பண்றியா? registered charitable trust under section 12AA or 12AB. follow பண்றியா? and service in relation to providing the charitable activity. ஒன்னொன்னுக்கு சர்வீஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட்ல சர்வீஸ் என்னன்னா, சர்வீஸ் இஸ் எனிதிங் அதர் than relating to trade, commerce, manufacture, profession, vocation is exempt from GST. ரெண்டாவது சர்வீஸ் என்னன்னா, for the purpose of providing charitable activity. கரெக்ட்டா? அப்ப சர்வீஸ் இஸ் ஃபார் ப்ரொவைடிங் என்ன ஆக்டிவிட்டி? இட் இஸ் என்ன from GST? செகண்ட் பார்ட் கிளியரா இல்லையா? சார் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் இஸ் சிச்சுவேட்டட் இன் என்ன டாக்ஸபிள் டெரிட்டரி? தட் மீன்ஸ் என்ன இந்தியா? and service recipient is situated in எங்க? and the service recipient is being என்ன institution? and they are getting the supply by way of online periodicals and journals is enough from GST. But this exemption is not applicable to a institution being education institution providing education from NSR preschool up to +2 or vocational educational courses. அப்படி +2 vocational education course இருக்கிற education institution online periodicals and journals என்ன பண்ணாங்கன்னா, it is not exempted from GST. it is என்ன from GST? shall I add the next part of this exemption? Yes, sir. இதுவரை கிளாரிட்டியா? Yes, sir. Sir, service provider is situated in என்ன taxable territory? that means எங்க? outside India. and you know service recipient is situated in service recipient சொல்லுங்க. service recipient is situated in non taxable territory. is situated in it is exempted in India. it is என்ன? exempted in India. கோவம் வருதா இல்லையா? ஏன்னா சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் எங்க இருக்காரு? சர்வீஸ் ரெசிபியன்ட் எங்க இருக்காரு? outside India. ஒரு சாது போடு. it is என்ன in India? எதுக்கு சார் இது சொல்ல வேண்டிய? இது சொல்ல வேண்டிய என்னவே இல்லையே. இப்ப அமெரிக்கால இருக்கிற ஒருத்தருக்கு ஏதோ ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணார்னா இந்தியால ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்ல. திஸ் இஸ் an exemption covered in section 11. லாஜிக் இருக்கு, ரீசன் இருக்கு. நான் லாஜிக்கோட சொல்லுவேன். ஹலோ சார், நீ அந்த லாஜிக்க புரிஞ்சுக்கிட்டேனா உனக்கு எக்ஸம்ஷன் வேற மாதிரி தெரியும். இல்லனா சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் என்ன சார் சிச்சுவேட்டட் அவுட்சைட் இந்தியா, ப்ரொவைடிங் சர்வீஸ் டு a person who are situated outside India is என்ன from GST அப்படி உனக்கு தெரியும். நீ எது வேணும் நீ எடுத்துக்கோ. எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியது என்னோட கடமை. ஹலோ சார், திஸ் இஸ் a basic frame of என்ன சார் எக்ஸம்ஷன். இப்போ இந்த எக்ஸம்ஷனுக்கு திரும்பி வந்து இங்க வா, நான் அந்த எக்ஸம்ஷனை திருப்பி படிக்கிறேன், என் கூட டிராவல் பண்ணு. சர்வீஸ் ரிசீவ்டு, அப்ப சர்வீஸ் வந்திருக்கு நமக்கு. ஓகேவா? from a provider of service, from a located in என்ன taxable territory. அப்ப சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் சிச்சுவேட்டட் பை இவங்களுக்கு எல்லாம் தான் சர்வீஸ் வந்திருக்கு. நம்பர் 1 ஃபர்ஸ்ட் என்ன கவர்மெண்ட்? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், யூனியன் டெரிட்டரி, லோக்கல் அத்தாரிட்டி, கவர்மெண்டல் அத்தாரிட்டி ஆர் இண்டிவிஜுவல் இன் ரிலேஷன் டு எனி பர்பஸ் அதர் than commerce, industry or any other business or profession is என்ன from GST.
This is one exemption. ஒத்துக்கிறியா? Come to the second part of the exemption. If the service திருப்பி இதே படிக்கணும் இல்லையா? Service received from a provider of service located in non-taxable territory by an entity registered under 12AA or 12AB of the Income Tax Act for the purpose of providing is என்ன from GST? Third part. இது ரெண்டு part உங்களுக்கு clear-ஆ? Sir, service received from a provider of service located in non-taxable territory by way of supply of online education journals or periodicals to an education institution other than an institution providing services by way of preschool education and education up to higher secondary or education as a part of approved vocational education courses is என்ன from GST? Appreciate பண்றியா? Next one, sir. இப்ப பார்த்தபடி sir, services received from a provider of service located in a non-taxable territory to a person located in a non-taxable territory is என்ன from GST? Appreciate பண்றியா? அப்ப there are four components. Number one, service provider is situated எங்க? Outside India, and service recipient is situated in taxable territory in India. Service recipient is either dash or dash, and service is not in relation to trade, commerce, manufacture, profession, vocation. Is என்ன from GST? Shall we proceed? Proceed or belamane solle. Service provider is situated in என்ன taxable territory? That is எங்க? And the service recipient is situated in எங்க? Taxable territory, being a registered charitable trust under section NAA or NAB, and the service is to provide a charitable activity, then it is enough from GST. Shall we come to the next part? Service provider is situated in any taxable territory, and service recipient is situated in any territory? Taxable territory. Appreciate பண்றியா? And service recipient is a என்ன institution? And service is supply of online periodicals and journals is enough from GST. But this exemption is not applicable if the education institution is providing education, sir, from preschool up to higher secondary education and approved vocational education courses. It is taxable. Clarity? Appreciate பண்ற? சார், ஒரு விஷயம் முதல்ல சப்ளை ஆகணும். எந்த செக்ஷன்ல சப்ளை ஆகணும்? செக்ஷன் 7ல சப்ளை ஆகணும். அது 7 சப்செக்ஷன் 1 என்ன ஏவா இருக்கலாம்? 7 சப்செக்ஷன் 1 7 சப்செக்ஷன் 1 7 சப்செக்ஷன் 1 சப்ளையா இருக்கணுமா? சப்ளை ஆனா மட்டும் பத்தாது. என்ன சப்ளையா இருக்கணும்? டாக்ஸபிள் சப்ளையா இருக்கணும்னா செக்ஷன் 11ல விழக்கூடாதா? ஒத்துக்கிறியா? செக்ஷன் 11ல விழுந்துச்சுனா அதோட ஸ்டாப் ஆயிடுதா? சார், அப்ப செக்ஷன் 11 is the exemption. செக்ஷன் 11 is the exemption. சார், எக்ஸம்ஷனுக்கு எக்ஸெப்ஷன் இருக்குனா டாக்ஸபிள். எக்ஸம்ஷனுக்கு எக்ஸெப்ஷன் இருக்குனா கரெக்ட்டா இல்லையா? எக்ஸம்ஷனுக்கான எக்ஸெப்ஷன் தான் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன், preschool up to education, higher secondary education, and education institution who are providing vocational education courses. உயிரோட இருக்கியா? இவங்க ரெண்டு பேருமே டேஷுக்கு டேஷ், எக்ஸம்ஷனுக்கு ஒத்துக்கிறியா? Now I am going to extend the sir exemption. However, exemption shall not apply. However, இந்த எக்ஸம்ஷன் என்ன ஆகாது? இது வந்து ஒரு பார்ட்டுக்கு இல்ல, மொத்த எக்ஸம்ஷனுக்கு எக்ஸம்ஷன். மொத்த ஹலோ சார், பார்ட் 1 சொல்லி கொடுத்தனா? டேஷ் ஆர் டேஷ்? You are getting the service. Anything other than is என்ன from GST? அதுக்கு எக்ஸம்ஷன் இருக்கு. Number 2, for the purpose of providing, அதுக்கு எக்ஸம்ஷன் இருக்கு. Number 3, education institution, sir, by NSA providing online, அதுக்கு எக்ஸப்ஷன் இருக்கு. அத பத்தி நம்ம பேச போறோம். பேசலாமா? என்ன சொல்றாங்கன்னா, sir, however the exemption shall not apply. Shall not online சொல்லுங்க. Information and data access or retrieval services
OIDAR சொல்லுங்க. Online information and database access or retrieval services. பேர் சொல்லுங்க. Online information. Repeat once again. சொல்லுங்க once again. This is called as OIDAR. சொல்லுங்க. Full form என்ன? OIDAR full form என்ன? Online Information Database Access or அப்ரிஷியேட் பண்றியா? சார் ஆன்லைன் கேம்ஸ் பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கியா? எப்போது வாழ்க்கையில நீ ஆன்லைன் கேம்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணி ஆடி இருக்கியா? ஆடலைனா சார் நீ ஆடின மாதிரி நினைச்சுக்கோ. ஹலோ சார், பல டைப் ஆஃப் ஆன்லைன் கேம்ஸ் இருக்கு. டாலர்ஸ் பே பண்ணி நீ விளையாடிக்கலாம். ஒரு சார் போடு. எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேர் சொல்லு. லூடோ, காட் ஆஃப் வார், நெக்ஸ்ட் கேம்ஸ் ஆஃப் த்ரான், காஞ்சரிங் கண்ணப்பன். சார் இப்படி பல டைப் ஆஃப் என்ன இருக்குன்னா கேம்ஸ், ஆன்லைன் கேம்ஸ் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. ஹலோ சார், ஆன்லைன் இன்ஃபர்மேஷன் டேட்டாபேஸ் ஆக்சஸ் அண்ட் ரிட்ரைவல் சர்வீசஸ். கரெக்டா இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீ ஒரு ஆன்லைன் கேமுக்கு பே பண்ற, காசு கொடுக்கற. ஹலோ சார், நீ இண்டிவிஜுவலா கூட இருந்துக்கோ, நீ கவர்மெண்டா கூட, நாட் இன் த கோர்ஸ் ஆர் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் இருக்கட்டும். ஹலோ சார், அது என்னதான்? முதல்ல என்னதான்? சப்ளை தான். முதல்ல என்னதான் சார்? அதுக்கு இந்த எக்ஸம்ஷன் என்ன ஆகாது? apply because the exemption shall not apply to online information database access or any services. That means இனிமே நான் என்ன சொல்லுவேன்னா OIDAR services னு சொல்லுவேன். சொல்லு சொல்லு சொல்லு. received by a person. சொல்லுங்க. specified in entry A or entry B. இங்க வா. entry A or not dash or dash. கவர்மெண்டா? அப்ப கவர்மெண்ட் ஆர் இண்டிவிஜுவல் என்ன சர்வீசஸ் இம்போர்ட் பண்றாங்க? முதல்ல என்ன? இரண்டாவது என்ன? taxable. Supply, because this exemption will not be for என்ன சர்வீசஸ்? OIDAR. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? நெக்ஸ்ட் ஒன் கிளாஸ் என்ன சார்? B ஆ சார்? registered charitable trust under section என்ன? if they are getting OIDAR services, this exemption will not be. sir, OIDAR service is taxable. sir, அவ ஸ்பெசிஃபிக்கா கீழ சொல்லி இருக்கா exception to the exemption. தெளிவா கேக்குதா? exception to the exemption is applicable to the class dash and dash. that means apply. that means back exemption da apply ஆகும். exemption க்கு என்ன இல்ல? என்ன? service provider is situated and service recipient is situated in India, being an institution, and service is providing dash supply of online periodical send. that itself is a OIDAR services. அப்ப மேலே OIDAR service exempted னு சொல்லி கீழ அதே service exception சொன்னா என்ன? question arises. அப்ப அதனாலதான் தெளிவா சொல்றாங்க சார், OIDAR services is taxable for class A and class B. புரியுதா? but it is not taxable for class B. ஒரு சார் போடு. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? இதுவரைக்கும் நான் பேசினதை என்னோட ஸ்டைல்ல கன்சாலிடேட் பண்றேன். இதுக்கு ஒன்னால ஆன்சர் பண்ண முடியுதுன்னா நீ ஜிஎஸ்டி புரிய ஆரம்பிக்கிற மீனிங் இல்லைனா ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் மீனிங். இங்க வா. சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் இஸ் சிச்சுவேட்டட் இன் என்ன டாக்ஸபிள் டெரிட்டரி? தட் இஸ் என்ன? இந்தியா. ஒரே ஹெட்டிங் தான், முடிஞ்சு போயிடுச்சு. கிளாசிஃபைட் இன்டு 4 கேட்டகரி. ஒத்துக்கிறியா நீ? தீஸ் ஆர் என்ன? ரெசிபியன்ட்.
service recipient is government or individual. Are you agree with me? So service provider is situated non-taxable territory, that is outside India, and service recipient is situated in taxable territory, that is India. And service recipient is dash or dash government or classified into two categories. Classified into sir, in the course or furtherance of business. Solunga? Not in the course or furtherance of business. Solunga? In the course or furtherance of business, taxable, exempted. Taxable, dance, taxable. Are you really with me? Yes, not in the course or furtherance of business, classified into how many category? OIDAR services other than OIDAR services. OIDAR services taxable other than OIDAR services and the exemption. In the exemption. Appreciate pandriya? This is the finalized version. Hello sir. இப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் தான் முடிச்சிருக்கேன். புரிஞ்சுக்கிறியா? Shall I come to second part? Second part. அதே ஹெட்டிங் நான் ரிப்பீட் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லி தான் சார் அது எழுதுனதுக்கு அப்புறம் வேணா இந்த சார்ட் வேணா நீங்க ஒரு போட்டோ எடுத்து வச்சுக்கங்க. ஹலோ சார். எழுதி முடிக்கிறேன் நான். Service provider is situated is non-taxable territory, which is outside India. Service recipient is taxable territory in India. And service recipient being a registered charitable trust under section 12AA or 12AB. They are getting services for the purpose of providing charitable activity in India. That service may be classified in how many category? OIDAR services other than OIDAR services. Appreciate பண்றியா? இப்போ ஒரு charitable trust, இந்தியால இருக்கிற ஒரு charitable trust என்ன நினைக்குதுன்னா, ஹலோ சார், எல்லா குழந்தைகளும் சார் கேம்ஸ் ஆடட்டும், நாங்க அவுட் சைடு இந்தியால இருந்து கேமை என்ன பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி இந்தியால இருக்கிற சார் குழந்தைகளுக்கு எல்லாருக்கும் நாங்க என்னவா கொடுக்க போறோம்? ஃப்ரீயா கொடுக்க போறோம். ஏன் சார் நீங்க ஃப்ரீயா கொடுக்க போறீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது இது வாலிப வயசு, இந்த வயசுல விளையாடாம பின்ன எப்போ விளையாடுவாங்க? That means they are dash the services, importation of services. என்னது? Which is என்ன services na? OIDAR services na. ஒரு சாது போடு. What government is saying that அது வாலிப activity, you are liable to pay tax. It is என்ன? Taxable. ஒரு சாது போடு. If that service is not on account of it is exempted. ஒரு சாது போடு. Now shall I come to the third part of the discussion? Service provider is situated in non-taxable territory outside India. Service recipient is situated in taxable territory in India. And service recipient being an institution, education institution. Hello sir. And service they are getting by way of supply of online journals and periodicals is enna from GST. But this exemption is not applicable. Education institution being an education institution providing to preschool up to +2 and vocational education courses. Correct? Yes sir. Sir, idhila OIDAR other than OIDAR ங்கற கான்செப்ட் ஏன்னா சப்ளை OIDAR சப்ளை தான். ஒரு சாப்பிடு. Supply of online journals and periodicals இருக்கா? Online journals and periodicals எப்படி? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் ஆஸ்திரேலியால இருக்காருன்னு வெச்சுக்கோ, எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் இந்தியால இருக்காருன்னா ஆஸ்திரேலியால இருக்கிற எஜுகேஷன் சார் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் ஆஸ்திரேலியால இருந்து சார் புக்க இந்தா புடிச்சுக்கோ அப்படின்னு தூக்கி போடுவாரா? இல்ல சார், புக் எப்படி வரும் சார்? ஆன்லைன்ல வரும் சார். So it is a dash services. அதுதான் OIDAR services, online information database access and retrieval services. அது எங்க இருக்குன்னா அதோட டாட்டா எங்க ஸ்டோர் பண்ணிருக்காங்கன்னா சர்வர் எங்க இருக்குன்னா இந்தியாக்கு வெளிய இருக்கும். ஒரு சர்வர், அந்த சர்வர்ல இருந்து நீங்க டாட்டாவை ஆக்சஸும் ரிட்ரைவும் பண்றதா இருந்தா அதுக்கு என்னன்னு சொல்லுவீங்க? இப்ப மூவிஸ் ஃபார் ரெண்ட் இருக்கு. வேணா உனக்கு ஒரு படம் வேணா என்ன சார் ரெண்டுக்கு எடுத்து பார்க்கலாம். நீ என்ன சார் கேள்விப்பட்டிருக்கியா? சார் உனக்கு வேணா ஒரு பாட்டை காசு கொடுத்து என்ன பண்ணலாம்? டவுன்லோட் பண்ணலாம். அப்படி ஒரு பாட்டை கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. என்ன சொல்றேன்னா பாட்டை என்ன பண்ணலாம்னா காசு கொடுத்து என்ன பண்ணலாம்? டவுன்லோட் பண்ணலாம். ஒரு சார் போடு
உனக்கு வேணா ஆலுமா டோலுமா காசு கொடுத்து டவுன்லோட் பண்ணலாம். அப்படி நீ ஆலுமா டோலுமா காசு கொடுத்து என்ன பண்ணேனா அந்த சர்வர் இந்தியாவுக்கு வெளியே வச்சிருக்காங்கன்னா இட் இஸ் ஆன்லைன் இன்ஃபர்மேஷன் டேட்டா ஆக்சஸ் அண்ட் ரிட்ரைவல் சர்வீசஸ். ஒத்துக்கிறியா சார்? இந்த பார்ட்டுக்கு தேர்ட் பார்ட்டுக்கு என்ன அப்ளை ஆகாது? ஏன்னா சர்வீஸே என்னதான் சர்வீஸ் தான். அப்ப அதனால OIDR சர்வீஸ் அதர் than OIDR சர்வீஸ் கத்தி है कुतल है. இங்க வா. Fourth part of the definition. Service provider is situated in non-taxable territory outside India வா. And service recipient is situated in taxable territory இல்ல non-taxable territory. அப்ப service recipient is situated in என்ன? Non-taxable territory, that is என்ன India. It is என்ன from GST. சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் இந்தியாக்கு வெளிய இருக்காரு, சர்வீஸ் ரெசிபியன்ட் இந்தியாக்கு வெளிய இருக்காரு, தென் இந்தியால ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டிய இது எதுக்கு எடுத்து சொன்னாங்க? இது சொல்ல வேண்டிய இருக்கு. இங்க வா. That's the next part of the confusion. Part of the exemption இல்ல, part of the confusion. Sir, last part. வா. Service by way of சொல்லு. Service by way of transportation of goods சொல்லு. Transportation of goods by a vessel. From a place outside India. From a place outside India. Up to the custom station of clearance in India. Up to the custom station of clearance in India. Received by person. Received by person. Specified in the entry. Specified in the entry. That means இதுக்கு class A, class B, class B, class C அப்படிலாம் கிடையாது. எல்லா கிளாஸும் என்ன? ஒரு சார் போடு. சோ இங்க நீ தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் சார். 4 பார்ட் ஆஃப் எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு. இந்த பார்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி உன்னை புரிய வைக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட். நீயும் புரியறதுங்கிறது அதை விட பெரிய அச்சீவ்மெண்ட். ஏன்னா எக்ஸெப்ஷனுக்கு எக்ஸெப்ஷன் எடுக்கிறான். புரியுது? லேயர் லேயரா போகுது. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் லேயர் புரியாதவன் ஜாலியா இரு. ரைட். இப்ப நான் செகண்ட் லேயரை முடிச்சு தேர்ட் லேயருக்கு வந்திருக்கேன். உன்னோட இன்ஃபர்மேஷனுக்காக சொல்றேன். அப்ப சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் எங்க இருக்காருன்னா நான் டாக்ஸபிள் டெரிட்டரியில் இருக்காரு. லேயர் 1 உனக்காக ரீகால் பண்றேன். சர்வீஸ் ரெசிபியன்ட் இந்தியால இருக்காரு. அவர் 4 பேர்ல யாரோ ஒருத்தரா இருப்பாரு. ஒரு சர்வ் போடு. நம்பர் 1 கவர்மெண்ட் ஆர் இண்டிவிஜுவலா இருக்கலாம். நம்பர் 2 நம்பர் 3 institution. Number 4 person who are situated in non-taxable territory. This is not a CGST exemption. IGSTங்கற 4 பேர் சொல்ல வரல. 4 பேர் இருக்காங்க எக்ஸம்ஷன்ல. ஒரு சார் போடு. எஸ் சார். 4 பேர் மறக்க கூடாது நீ. இந்த 4 பேர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆல் dash or dash. They are dash services. For any purpose other than trade or commerce is என்ன from GST. ஒத்துக்கற நீ? But that service can be classified in how many category? என்ன அந்த OIDR சர்வீஸ் சார் எக்ஸம்ஷன்ல இருந்துச்சா? எக்ஸம்ஷனுக்கு எக்ஸெப்ஷன்ல இருந்துச்சா? அப்ப ஃபர்ஸ்ட் நான் பேசும்போது ஒன்னாதான் பிரிச்சேன். எஸ் சார். இப்போ எத்தனையா பிரிச்சிருக்கேன்? எக்ஸம்ஷனுக்கு எக்ஸெப்ஷன் ஒண்ணுதான் இருக்கா? எக்ஸம்ஷனுக்கு எக்ஸெப்ஷன் 2 இருக்கா? 2 இருக்கு. அப்போ ஒன்னு என்ன சர்வீசஸ்? OIDR. ரெண்டாவது டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் குட்ஸ் பை வெசல். வாயத்தோர from a place outside India till the custom station of clearance in India. Transportation of goods by vessel from a place outside India till the custom station of clearance in India. Transportation of goods by vessel from a place outside India till the custom station of clearance in India is taxable. அப்ப transportation of goods by vessel from a place till the custom station of clearance in is என்ன? அப்ப ஒரு பொருள் இந்தியாக்கு வெளியே இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ப்ராடக்ட் இந்தியாக்கு என்ன இருக்கு? இந்தியாக்கு வெளியே இருக்கிற இந்த ப்ராடக்ட் நீ இந்தியாக்குள்ள எடுத்துட்டு வர போற. இந்தியாக்கு வெளியே இருக்கிற இந்த ப்ராடக்ட் பறந்து வராது, நடந்து வராது. டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் குட்ஸ் பை எப்படி? அப்ப நீ வெசல்ல எடுத்துட்டு வர போற. வெசல்னா பாத்திரம் இல்ல, என்னது? ஷிப். கரெக்டா? அப்ப டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் குட்ஸ் பை வெசல் ஃப்ரம் ஏ பிளேஸ் எங்க இருந்து?
the clearance in India. ஒரு சார் போடு. That means you are liable to pay freight. You are liable to pay sea freight. என்ன freight? Import sea freight. Freight, sea freight, import sea freight. ஏன்னா air freight is exempted. Transportation of goods by vessel, air சொல்லல. ஒத்துக்கிறே இல்லையா? அப்ப அந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம். அப்ப freight, sea freight, import sea freight, export sea freight கிடையாது. Because you are not taking the goods from India to outside India. இந்தியால இருந்து எங்க எடுத்துட்டு போனா அது எக்ஸ்போர்ட். ஒரு சாது போட அவுட் சைடு இந்தியா இந்தியாக்குள்ள வந்துச்சுனா அதுக்கு நீ பே பண்ண வேண்டியது ஃப்ரைட். அது வெசல்ல வந்துச்சுனா சீ ஃப்ரைட். ஹலோ சார், அப்ப என்ன சீ ஃப்ரைட்? இஸ் liable to GST. இஸ் liable to அது யாரு பே பண்ணா தெரியுமா? கவர்மெண்ட் ஒரு இண்டிவிஜுவல் பே பண்ணாலும் சரி, registered charitable trust under section பே பண்ணாலும் சரி, எஜுகேஷன் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் இங்க பாரு என்ன வாங்கணும், அதுக்கு எதுக்கு நீ கப்பல் அனுப்புற? ஆன்லைன் என்ன சார் இன்ஃபர்மேஷன் டேட்டாபேஸ் ஆக்சஸ் ஆர் ரிட்ரைவல் சர்வீசஸ் கப்பல்ல வர வேண்டிய. அதனால தான் லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த டெஃபினிஷனுக்கு என்னவே இல்லைனா எக்ஸெப்ஷனே இல்லை, எல்லாருக்கும் அப்ளிகபிள். கிளாஸ் ஏ க்கு அப்ளிகபிள், கிளாஸ் பி க்கு அப்ளிகபிள், கிளாஸ் பி க்கு அப்ளிகபிள், கிளாஸ் சி க்கு அப்ளிகபிள். ஒத்துக்கற நீ? யார் கிளாஸ் ஏ? யார் கிளாஸ் பி? நீ ஸ்கூல் போய் என்ன பண்ண? மேல உட்கார்ந்த. அப்ப பே இஸ் ஃபார் an institution. Sir, service provider is situated outside India and service recipient is also situated outside India. It is என்ன from GST. அதுவே நம்ம கன்ஃபியூஷனா இருக்குல்ல, அதை மட்டும் தான் நம்ம பார்க்கணும். We have to see class C. ஒத்துக்கற நீ? அப்ப class A யாருக்கு? class B யாரு? registered charitable trust under section 12AB. ஒத்துக்கறியா? பே class C. So if these four இது எல்லாருக்கும் applicable. Yes sir. If they are bringing any goods from எங்கிருந்து? outside India. by எப்படி? vessel to till the custom station of a custom station of clearance in India. customs சார் சென்னையில customs இருக்கா? பின்ன எப்படி கப்பல் வீட்டு வாசல் வரைக்கும் வரும்? till the custom station of என்ன in India வரைக்கும் தான் வரும், அது வரைக்கும் தான் வரும். ஹலோ சார், பின்ன வர்ற கப்பல் வெசல் நேரா வந்து என்ன சார் வீட்டுக்கு முன்னாடி வந்து இறங்காது. மேபி ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி வந்து இறங்கி இருக்கும். இப்போ வராது, எப்பவும் வராது. ரைட் சார், அப்ப மாட்டோம் விஷயத்துக்கு வா. அப்போ you are importing a services. You are importing a by way of transportation of goods by என்ன vessel from a place till the custom station of clearance in the exemption apply ஆகாது. ஒரு சால் போடு. அப்ப நீ யோசிச்சு பாரு, நீ ஒரு கவர்மெண்டா இருக்க இல்ல இண்டிவிஜுவலா இருக்க, கப்பல்ல கடத்துற அளவுக்கு நீ பெரிய ஆளா இருக்க. உனக்கு தேவைப்படுற பொருள் இந்தியால வாங்கினா பத்தாது, உனக்கு எங்கிருந்து எடுத்துட்டு வர்ற? எதுல எடுத்துட்டு வர்ற? கப்பல் எடுத்துட்டு வர்ற. கப்பல் ஏறி போயாச்சு, ஜிஎஸ்டி கட்டி தான் ஆகணும். நீ அதுக்கு நான் எக்ஸம்ஷன் தர முடியாது. எப்படி எக்ஸம்ஷன் தர முடியும்? பெரிய யோசிச்சு பாரு. ஓ வாழ்க்கையில போகாது நீ கப்பல் ஏதாவது எடுத்துட்டு வந்திருக்கியா? கப்பலை பார்த்திருக்கியான்னு கேட்கணும். அப்படி எந்த பொருளுமே இது வரைக்கும் கப்பல் எடுத்துட்டு வந்ததே இல்ல. எஸ் சார்வா? அப்படி நீ கப்பல் எடுத்துட்டு வர்றதா இருந்தா நீ சின்ன ஆளா பெரிய ஆளா? அப்படின்னா நீ பகவதி, குட்டி பகவதி கிடையாது. நீ பகவதியா இருந்தா சார் உனக்கு எக்ஸம்ஷன் அப்ளை ஆகாது. அந்த எக்ஸம்ஷனுக்கு என்ன உண்டுனா எக்ஸப்ஷன் உண்டு. அந்த எக்ஸப்ஷன்னா டாக்ஸபிள். ஒரு சார் போடு. அப்போ கோச்சுக்காத, இங்க வா சார்.
தெளிவா கேட்டுக்கோ. சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் இஸ் situated in non taxable territory. They are situated in outside India. Sir, classified into 4 category. Service recipient government or collab. Service recipient registered charitable trust under section 12AA or service recipient any institution. Service recipient is situated in India. The first part yaru or yaru government or classified into 3 category. முன்னாடி ரெண்டா பிரிச்சோம், இப்போ எத்தனை பிரிக்கணும்? நம்பர் 1 ஃபர்ஸ்ட் போன உடனே சார் இந்த கோர்ஸ் ஆர் furtherance of not in the course of furtherance of ஒதுக்குறே. Next one, transportation of goods by vessel from a place outside India till the custom station of clearance in India. வா ஒரு சால் போடு சார். இதுல இந்த course of end of business taxable exemption apply. Okay, not in the course of furtherance of business classified into OIDAR other than OIDAR. OIDAR taxable other than OIDAR it is NSR exempted. உயிரோடு இருக்கா? Transportation of goods by யாரு? Vessel. Sir, from a place outside India till the custom station of clearance in India. ஒத்துக்கிறியா? is என்ன? புரிஞ்சுக்கிறனே? ஜெனரலா 99.99% இந்த கோர்ஸ் ஆர் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ்ல தான் ஒரு பிசினஸ் மேன் தான் அவுட் சைடு இந்தியா இருந்து இந்தியாவுக்கு வெசல்ல குட்ஸை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாரு. சாதாரணமா இருக்கிறவன் வெசல்ல டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண வேண்டிய. அப்போ இது ஜெனரலா யாருக்கு அப்ளிகபிள்னா அப்ளிகபிள். ஒத்துக்கிறனி? இப்போ நீ செகண்ட் பார்ட்டுக்கு வர்ற. சார் செகண்ட் பார்ட் யாருன்னா சொல்லு பார்க்கலாம். ரெஜிஸ்டர்ட் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் அண்டர் செக்ஷன் 12AA or NIAB 12AB. ஒத்துக்கிறனி? Number 1, sir, they are importing a services for the purpose of providing charitable activity in India. Okay, sir. அவங்க சார் OIDAR சர்வீஸ் இம்போர்ட் பண்ணலாமா? எல்லாருக்கும் கேம்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணி இந்த விளையாடி என்ஜாய் பண்ணுங்கன்னு சொல்லலாமா? நாங்களும் என்ஜாய் பண்றோம். என்ன கட்டு? GST கட்டு. சார் இட் இஸ் டாக்ஸபிள். கரெக்ட் தானே? அதர் தேன் OIDAR சர்வீசஸ்னா என்ன சார்? இம்போர்டேஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஆஃப் goods by எப்படி? vessel. Transportation of goods by from a place எங்கிருந்து? outside India till the custom station of India. It is என்ன? taxable. உயிரோடு இருக்கியா? Are you really with me? Next one sir. Educational institution. Educational institution பொறுத்த வரைக்கும் classified into 2 category. Number 1, supply of an online periodicals and journals. Correct? Is என்ன from GST? Exempt from. இதே they are importing என்ன? goods by எப்படி? vessel from a place எங்க? till the custom station of India is என்ன? எந்த எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனும் வெசல்ல குட்ஸ் இம்போர்ட் பண்ண வேண்டிய பிராக்டிகலி இது உங்களுக்கு அப்ளை ஒத்துக்கிறீங்க? இங்க வா. சப்ளை ஆஃப் ஆன்லைன் பீரியாடிக்கல்ஸ் அண்ட் ஜர்னல்ஸ் இஸ் எக்ஸம்ப்டட். பட் இட் இஸ் ஹேவிங் 2 எக்ஸெப்ஷன். எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் அப் டு என்ன? +2 and என்ன சார் வொகேஷனல் எஜுகேஷன் கோர்சஸ் இஸ் taxable. இது ரெண்டுமே taxable. கன்ஃபியூஷனா கிளாரிட்டியா? The last point sir, service provider is situated in non taxable territory. Service recipient also situated in non taxable territory. It is in from GST. This can be classified into 2 category. Service provider is situated in என்ன taxable territory? Service என்ன sir recipient is situated எங்க? non taxable territory. Other than transportation of goods by vessel, it is exempted. Sir, non taxable territory service provider, service recipient non taxable territory. Sir, it is transportation of goods by vessel is taxable. ஒரு சால் போடு.
transportation of goods by vessel is taxable. Yes, sir. இங்க வா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாரு. I am situated outside India. I am situated Outside India. This is a big plant and machinery. This is a big You are situated in India. You are situated in India. You placed an order with me. You are situated எங்க? Outside India. இந்த plant and machinery ஒரு 50 கோடி வர்ற plant and machinery 50 crores value ஒரு சால் போடு. இப்போ நான் எங்க இருக்கேன்? இங்க. நீ எங்க புக் பண்ணிருக்க? இந்தியால இருந்து புக் பண்ணிருக்க இல்லையா? இப்போ இத நான் எங்க இருந்து எங்க அனுப்பணும்? இந்தியாக்கு அனுப்பணும். சார் இங்க தூக்கி போட்டா அங்க வராது. கரெக்ட்டா இல்லையா? பிகாஸ் எத்தனை கோடி? 50 கோடியோட சார் காம்ப்ளிகேட்டடான பிளான்டர் மிஷினரிங்கறனால நான் ஏர்கிராஃப்ட்ல அனுப்ப மாட்டேன். ஏன் ஏர்கிராஃப்ட்ல அனுப்ப மாட்டேன்னா ஏர்கிராஃப்ட் டமால் வந்து என்ன ஆயிடும்னா இறங்கிடும். 50 கோடி நெக்கிட்டு போயிடும். கரெக்ட்டா இல்லையா? அதனால மோஸ்ட் சேஃபஸ்ட் வே ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இஸ் எது? வெசல். ஹலோ சார். அதனால எதுல தான் அனுப்புவேன்? அப்ப நான் எங்க இருக்கேன்? அவுட்சைடு இந்தியால இருக்கறேன்னா ஹலோ சார் இப்ப இந்த ப்ராடக்ட் அவுட்சைடு இந்தியால இருந்து எங்க அனுப்பணும்? நான் என்ன பண்ணுவேன்? இப்படி பண்ணுவேனா நீ திங்க் பண்ணி சொல்லு. நேரா இந்தியால இருக்கிற ஒரு வெசல் கம்பெனியை கால் பண்ணி அண்ணா நான் ஆஸ்திரேலியால இருக்கேன், நீங்க அடுத்த வாரம் கரெக்டா ஆஸ்திரேலியா வந்து சேர்ந்துருங்க, இந்த மிஷினரிய நான் உங்ககிட்ட புக் பண்ணிக்கிறேன், நீங்க இதை எங்க எடுத்துட்டு போய் கொடுங்க. இப்படி நான் பண்ணுவேனா? இல்ல நான் ஆஸ்திரேலியால இருக்கேன், ஆஸ்திரேலியாலயே ஒரு ஷிப்பிங் கம்பெனி இருக்காங்க, அவங்க இந்தியாவுக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா போறாங்க வராங்க, ஒரு சாது போடு, அவங்க போய் காண்டாக்ட் பண்ணுவேனா? ஒரு சாது போடு. அதாவது நீ ஷிப்மெண்ட் புக் பண்ணி இருந்தா இந்தியால இருக்கிற ஷிப்மெண்ட்ல புக் பண்ணிருப்ப நீ. எஸ் சார். நான் ஷிப்மெண்ட் புக் பண்றதா இருந்தா ஆஸ்திரேலியால இருக்கிற ஷிப்பிங் கம்பெனி கிட்ட புக் பண்ணுவேன். புரிஞ்சுக்கிற? அப்ப இங்க வா. அப்போ ஆஸ்திரேலியால இருக்கிற என்ன கம்பெனி? ஷிப்பிங் கம்பெனி. நான் சொன்னேங்கிறதுக்காக குட்ஸ் அவுட் சைடு இந்தியா இந்தியாக்கு எடுத்துட்டு போகுது. இட்ஸ் எ சர்வீஸ். இட்ஸ் எ எடுத்துட்டு போய் குட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் குட்ஸ் இஸ் எ சர்வீஸ் தானே? ஹூ இஸ் த சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்? ஆஸ்திரேலியன் ஷிப்பிங் கம்பெனி. ஒரு சாது போடு. ஹூ இஸ் த சர்வீஸ் ரெசிபியன்ட்? Australian manufacturer. Both are situated. We studied that a service provider is situated outside India. He is providing service to a person who are situated outside India. He is exempted from GST. But it is having an exception, which is transportation of goods by vessel from a place outside India till the customs station of clearance in India is taxable. That means outside India இருக்கிற ஆஸ்திரேலியன் கம்பெனி outside India இருந்து பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரிய ஹலோ சார் எடுத்து எங்க வராங்க? அதாவது சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றது வேணா யாருக்கா இருக்கலாம்? சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றது ஆஸ்திரேலியன் கம்பெனிக்கா இருக்கலாம், சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றது ஆஸ்திரேலியன் கம்பெனியா இருக்கலாம். தெளிவா புரிஞ்சுக்கோ. சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றது ஆஸ்திரேலியன் கம்பெனியா இருக்கலாம், சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றது வந்து ஆஸ்திரேலியன் கம்பெனிக்கா இருக்கலாம். ஆனா சர்வீஸ் கன்சியூம் ஆகுது இந்தியால. எங்க வந்து விழுது குட்ஸ்? என்னப்பா அப்ரிஷியேட் பண்றியப்பா சார்? இப்ப நீ இந்த பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரிய சார் அதே ஷிப்பிங் கம்பெனி ஆஸ்திரேலியா எடுத்து ஆஸ்திரேலியாக்கு மூவ் பண்ணிருந்தா இட் இஸ் எக்ஸம்ப்ட் ஃப்ரம் ஜிஎஸ்டி. என்னப்பா? Because any service is provided by a person who are situated and is the service recipient is situated, it is away from GST. எனக்கு அது வேண்டாம். But if that transaction tantamount to transportation of goods by எப்படி? Vessel from a place outside India till the customs station of clearance in India, sir, that exemption is having a exception. அப்படினா எனக்கு என்ன வேணும்? நான் சொல்ற புரியுதா? அப்ப ஒரே ஒரு டிரான்சாக்ஷனுக்கு என்ன வேணும் சொல்லிதான் டாக்ஸ் வேணும். முதல்ல எல்லாத்துக்கும் எக்ஸம்ப்ட் சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா முதல்ல எல்லாத்துக்கும் என்னன்னு சொன்னாதான் அந்த எக்ஸம்ஷனுக்கு எக்ஸெப்ஷன் கிரியேட் பண்ண முடியும். ஒரு சார் போடு. அதுக்காக கிளாஸ் சி ஒரு கிளாஸ் எடுத்துட்டு வந்தாங்க. கிளாஸ் சி என்ன சொன்னாங்கன்னா, if the service provider is situated outside India and the service recipient is also situated
It is என்ன from GST. அப்ப இதுக்கு ஒரு எக்ஸெப்ஷன் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. இதுக்கு என்ன எக்ஸெப்ஷன் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்கன்னா transportation of goods by from a place till the custom station of clearance in India is taxable. Is என்ன? அப்போ ஆஸ்திரேலியன் ஷிப்பிங் கம்பெனி எங்க இருக்காங்க? இந்த மேனுஃபேக்சர் எங்க இருக்காரு? நான் தான் புக் பண்றேன் இல்லையா? யார்கிட்ட புக் பண்ற? ஷிப்பிங் கம்பெனி கிட்ட புக் பண்றேனா? They are the service provider. Hello sir, I am the service. Both are situated, but the goods are taken into India. கரெக்டா? What government is saying that எங்களுக்கு அதுக்கு என்ன வேணும்? கரெக்டா இல்லையா? அப்ப இந்த எக்ஸெப்ஷன் கிரியேட் பண்றதுக்காக தான் முதல்ல என்ன வச்சாங்க? அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, if the service provider is situated, service recipient is situated, it is in GST. அது தப்பு இல்லையே. சர்வீஸ் ப்ரொவைடரும் சர்வீஸ் ரெசிபியரும் இந்தியாவுக்கு வெளியில இருந்தா இந்தியா ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டிய நமக்கு என்ன பிரச்சனை? நான் அது ஏன் எடுத்து சொல்றேன், எனக்கு தெரியுற விஷயம் தானே. எஸ் சார், அது ஒரு பாயிண்ட் என்ன வைக்கிறதுக்காக. இப்போதைக்கு ஒரு பாயிண்ட் தான் இருக்கு. நாளைக்கு வேணா 5 பாயிண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆகலாம். நாளைக்கு வேணா இதுல வந்து ஆட் கூட பண்ணலாம், delete கூட பண்ணலாம். delete பண்ணா clause C delete பண்ணிடுவாங்க. அப்படி delete பண்ணாங்கன்னா clause C ஆட் பண்ணாங்கன்னா எக்ஸெப்ஷன்ல மூணாவது எக்ஸெப்ஷன் வந்துரும். நான் சொல்றது புரியுதா? அததான் நம்ம அட்டெம்ப்ட் அமெண்ட்மென்ட்னு சொல்றோம். நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அமெண்ட்மென்ட் வந்திருக்கு, அமெண்ட்மென்ட் வந்து இந்த மாதிரி செக்ஷனை மாத்துறது தான் என்னன்னு சொல்றது. இப்போ என்னன்னா செக்ஷன் 7 சப்செக்ஷன் 3 இருக்கா? 7 சப்செக்ஷன் 3ல நான் இன்னைக்கு சப்ளையர் குட்ஸ் னு சொல்றேன், நாளைக்கு சப்ளையர் ஃபைனான்ஸ் சொல்றேன், சப்ளையர் சர்வீஸ் சொல்றேன், சப்ளையர் ஃபைனான்ஸ் சொல்றேன். அப்ப நாளைக்கு நாங்க மாத்தணும்னா ஷெட்யூல் 2 மாத்தணும்னா நீங்க எங்க கேள்வி கேட்க கூடாது. ஏன்னா நாங்க முன்னாடியே அதுக்கான பவர் எடுத்து வச்சிருக்கோம். எஸ் சார். அதே மாதிரி சார், any service is provided by a person who are situated outside India to a person who are situated outside India is என்ன from GST. அது இந்தியால GST கட்ட வேண்டிய. ஆனா அதுக்கு இப்ப நாங்க ஒரு விஷயத்துக்கு என்ன வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். Transportation of goods by vessel from a place outside India till the custom station of clearance in India is taxable. Is என்ன? Appreciate பண்றியா? இப்போ hello sir, with God's grace we can say that we are through with the IGST exemption. ஒரு exemption எடுத்து பேசிட்டு இருக்கோம். முடியல. ஹலோ சார், எக்ஸாம்ஷன் முடிஞ்சிச்சு. என்ன முடிக்கணும்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்லாட்ல நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணனும்னா, ஹலோ சார், சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் அவுட் சைடு இந்தியால இருக்காங்களா? சர்வீஸ் ரிசிபியன்ட் இந்தியால இருக்காங்களா? அவங்க கவர்மெண்ட் ஆர் இண்டிவிஜுவலா இருப்பாங்களா? அது OADR சர்வீஸா இந்த கோர்ஸ் ஆஃப் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸா இருக்குமா? நாட் இந்த கோர்ஸ் ஆஃப் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸா இருக்குமா? இந்த கோர்ஸ் ஆஃப் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸா இருந்தா டாக்ஸபிளா? தட் மீன்ஸ் இந்த எக்ஸாம்ஷன் என்ன ஆகாது. அப்படினா அது சப்ளையா? அப்படினா அது டாக்ஸபிள் சப்ளையா? then person liable to pay GST arises. ஒன்னொன்னுக்கும் நீ person liable to pay GST கண்டுபிடிக்கணும். நீ இந்தியாக்கு வெளியில இருக்கறவங்க என்ன கட்டணுமா? GST கட்டணுமா? இல்ல இந்தியாக்கு? question arises. எப்படி சார் இந்தியாக்கு வெளியில இருக்கறவன் இந்தியால என்ன கட்டுவான்? இந்தியாக்குள்ள இருக்கறவனே கட்ட மாட்டேங்கறான். இன்னும் எப்படி இந்தியாக்கு வெளியில இருக்கறவன் என்ன கட்டுவான்? GST கட்டுவான். like that and all you should not think. GST Act created a provision that நீ எங்க இருந்தா கூட இந்தியால GST registration எடுத்துதான் ஆகும். இந்தியால அப்ரிஷியேட் பண்றியா? நீ மேபி OIDAR இருக்கலாம். யாரா இருக்கலாம்? ஃபுல் ஃபார்ம் அப்ரிஷியேட் பண்றியா? நீ ஆளுமா டோலமா பாட்டு விக்கலாமா? நீ கேம்ஸ் விக்கலாமா? யார் கேம்ஸ் வாங்குறா? இந்தியால இருக்கற. நீ கேம்ஸ் வாங்குற, நீ GST ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்தாதான் இந்தியால கேம்ஸ் வாங்க முடியும்னா, ஆதார் கார்டு எடுக்கிற மாதிரி, ரேஷன் கார்டு எடுக்கிற மாதிரி எல்லாரும் GST ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுங்கன்னு சொல்ல வேண்டியதா இருக்கும். அது பிராக்டிகலி. ஆனா அவ என்ன மேன்? பிசினஸ் மேன் who are situated. நீ இந்தியால ஓ பொருளை விக்கணும்னா கண்டிப்பா என்ன எடுத்துதான் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னா அவன் கண்டிப்பா என்ன எடுப்பான்?
Are you agree with me? And அவனுக்கு இந்தியாவோட நார்மல் டர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் தெரியுமா தெரியாதா? அப்ப அவனை சார் துரோகம் பண்ணக்கூடாது, சிம்பிளா அவங்கிட்ட என்ன எடுக்க சொல்லணும். அதனால நீ செக்ஷன் 25 ல வராத 27 ல வா. ஸ்பெஷல் ப்ரொசீஜர் ஃபார் கேஷுவல் டாக்ஸபிள் பர்சன் ஆர் நான் ரெசிடென்ட் டாக்ஸபிள் பர்சன். You are a non-resident என்ன person? நீ வேணா என்ன ரெசிடெண்டா இருக்கலாம், ஆனா நீ என்ன person? நீ செக்ஷன் 27 ல வரவா, 25 ல வராத. எங்க ஆளுங்க 25 ல வரட்டும். யாரு? ரெசிடென்ட் பீப்புள், சாதாரணமானவங்க. இப்ப நாளைக்கு நீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கிறதா இருந்தா 27 ல போக முடியாது. ஒரு சார் போடு, எதுல போ? ஆனா சார் நான் ரெசிடென்ட் என்ன பர்சன்? ஒரு புது இன்ஃபர்மேஷனா இருக்கு, புது நாலேஜா இருக்கு. இந்தியாவுக்கு வெளியில இருக்கிற ஒருத்தங்க இந்தியால என்ன எடுத்தாகணும், அதுக்கு தான் செக்ஷன் என்ன 7. It is applicable to casual taxable person and அது எப்படி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கணும், அது செக்ஷன் 27 ல பேசுவோம். manner of taking the registration. Hello sir. இதுல யார் யார் டாக்ஸ் கட்டணும் அப்படிங்கற செக்ஷன் 9 ல பேசுவோம். What is section 9? Levy and collection of. At the next discussion. என்ன செக்ஷன் 7? சப்ளை. முதல்ல என்ன ஆகணும், சப்ளை ஆகணும். 7(1) ல வேணும், 7(2) ல வேற கூடாது. 7(1) ல வேணும், 7(2) ல வேற கூடாது. 7(2) ல இருந்துச்சு அங்கேயே நிறுத்து. நாளைக்கு நீ ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்டா இருக்க, யாரோ வந்து கேக்குறாங்க, சார் இந்த ஆக்டிவிட்டி ஆர் டிரான்சாக்ஷன் என்னது, என்ன கட்டறோமா வேண்டாமா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீ என்ன பதில் சொல்லணும்னா, நீ என்ன மைண்ட்ல செக் பண்ணணும்னா 7(1) ல விழுதா, 7(2) ல விழுதா. இன் கேஸ் 7(2) ல விழுந்துச்சுன்னா ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டிய. Are you really with me? Because either negative list இருக்கும், இல்ல activities or transaction undertaken by central government, state government or local authority in which they are engaged as public authority as may be notified by the government on the recommendation of the council shall neither be treated as supply of goods nor be treated as supply of services. Clarity? அப்ப 7(2) ல விழுந்துச்சுன்னா ஹலோ சார் என்னவே கிடையாது. இன் கேஸ் 7(1) ல விழுந்துச்சுன்னு வெச்சுக்கோ, 7(1) ல விழுந்துச்சுன்னா உடனே 7(1) செக் பண்ணிடு. உடனே என்ன 7(1) கிளாசிஃபிகேஷன் as supply of goods. Clarity? உடனே செக்ஷன் 11 செக் பண்ணிடு. என்னது, அந்த சப்ளைக்கு ஏதாவது எக்ஸம்ஷன் இப்போதைக்கு இருக்கா, இது டெம்பரரி நேச்சரா, முன்னாடி இருந்து கேன்சல் ஆயிருக்கா, இல்ல இப்ப இருக்கா. ஹலோ, இப்ப இருக்குன்னா அங்க நிறுத்திடு, டாக்ஸ் கட்ட வேண்டிய. In case அது செக்ஷன் எங்கேயும் இல்லைனா it is a dash supply, that means you are liable to pay GST. Then question arises, who is the person liable to pay tax? அது ஆன்சர் பண்றது செக்ஷன் 9. செக்ஷன் அப்ப 11 க்கு போயிட்டு 9 க்கு வரணும், 11 க்கு போயிட்டு 9 க்கு வரும். 9 முடிச்சிட்டு எங்க போக முடியாது. 11 ஓகே, பர்சன் liable to pay GST எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு கடைசி ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் சொல்ற சாரி சார் this is exempted சார். எதுக்கு எதுக்கு? ஹலோ சார், அப்ரிஷியேட் பண்றேனே. அப்ப செக்ஷன் 7, செக்ஷன் 8, செக்ஷன் 9, செக்ஷன் 10, செக்ஷன் 11. This is a slot number 1, basics. I hope that you are able to get the sir IGST notification from your heart. Anybody is that? Where is a grand clap? So we are talking about importation of services. Sir, section 7, subsection 1, clause B. Leah. Yes, sir. What is the supply? Importation of services for a consideration whether or not in the course of furtherance of business is a. Sir, 3 things you should take in your mind. Number 1, it is applicable for edukku and not for. This is point number 1. And service should be provided for a and service may be in the course of business or not. So my dear lovable students, idukku there is a related exemption. That related exemption is saying that service provider is situated that is in non-taxable territory and service recipient is government or individual, and
it is NSR for any purpose other than trade, commerce or business or profession. It is NF from GST. The number 2, service provider is situated outside India and service recipient is a registered charitable trust under section 12A or 12AB, and they are importing services for the purpose of providing charitable activity in India. It is NF from GST. Super, sir. If the service provider is situated outside India and service recipient is an educational institution and they are importing services by periodical online journals and periodical, it is enough from GST. But this exemption is not applicable if that education institution is providing education services from preschool up to higher secondary or approved vocational education courses. And if the service provider is situated outside India and service recipient is also situated outside India, it is exempted from GST in India. But for the entire exemption, we are having 2 exceptions. Out of the 2 exceptions, the first exception is not applicable to class A and class B. That means if the service is importation of service is online information database access or retrieval services, the first person and second person is liable to pay GST in India. This exemption will not be applicable. And transportation of goods by vessel from a place outside India till the customs station of clearance in India, all the people are liable to pay GST in India. This is the easiest way of carrying that exemption instead of splitting into various charts and NSR think everything. If you are studying in the same manner as what exemption has been given, then it will be very easy for you to carry that to the examination. Appreciate Pandriya? Yes, sir. Otherwise, what will happen, I will tell you, lot of NSR branches will come. Those branches, to recall those branches itself, you have to take so much of efforts. இது இப்படி இருக்கு, அது அப்படி இருக்கு, அது அப்படி இல்லை. இது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல நீ என்ன பண்ணேனா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டேனா ரொம்ப ஈஸி. சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் சிச்சுவேட்டட் service recipient number 1, 2, 3, 4. Number 1 dash or dash for any purpose other than is NF from GST. That's it. The second part, the second receiver actually registered charitable trust under section 12A for the purpose of providing charitable activity in India is exempt from GST. Third one, education institution by way of supply of online periodical journals is exempt from GST. But it is having inside exception is that because that exception is applicable only to that point. Correct? Education institution should not be up to +2 and approved vocational training. That's it, man. The fourth one, service recipient is also situated. It is enough from GST. Sir, we are having overall exception. The first exception is OIDAR services. It is exception to class A and class B. That's it. Sir, we are having transportation of goods by vessel from a place outside India till the customs station of clearance in India. We are having all the 4 exceptions. Or for all the 4 people, it is NSR exception. That means for all the 4 people, it is taxable. Clarity? Yes, sir. I'm coming to the next discussion. Just have a NSR, listen what I am saying. Very small discussion only. Person liable to pay tax in case of end of services. So, நம்மளோட டாக்கிங் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் சப்ளை ஆகணும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகணும்? சப்ளை ஆகணும்னா 7 subsection 1 class B ல வேணும். 7 subsection 1 that means 7 subsection 2 ல விழக்கூடாது. 7 subsection 2 ல விழ 7 subsection 1 class B ல வேணும். கரெக்ட் தானே? 7 subsection 1 class B ல விழுந்து section 11 ல விழக்கூடாது. அப்படினா அது சப்ளை ஆகும். Then person liable to pay tax. Person arises. ரெண்டு circumstance தான் இருக்கு. ஒன்னு section 9 levy and collection of CGST. சொல்லுங்க. Levy and collection of CGST. Or section 5. சொல்லுங்க. Or section 5. Levy and collection of IGST. சொல்லுங்க. Levy and collection of IGST. அப்ப section 9 க்கு parallel section தான் section என்ன? 5 of the enact. இது interstate supply-ஆ இல்ல intrastate supply-ஆ? interstate supplyங்கிறதுனால section 9 என்ன ஆகாது? section 5 தான் என்ன ஆகும்? அப்ப section 5ல தான் நம்ம பார்க்கணும் who is the person liable to pay.
சார் நம்ம 5 படிக்கவே இல்லையே. நான் அதுக்கு உனக்கு ஐஜிஎஸ்டியோட செக்ஷன் நம்பர் சொல்லியே தரலையே. நான் செக்ஷன் 7ல இருந்து 53 வரைக்கும் பேசுனது எந்த ஆக்ட்? நான் எது பேசவே இல்லை. ஏன் ஐஜிஎஸ்டி பேசவே இல்லைன்னா ஐஜிஎஸ்டி ஆக்ட் நம்ம படிக்கிறதுக்கு இல்ல. ஆனா ஐஜிஎஸ்டி ஆக்ட்ல சில பல செக்ஷன் அங்கங்க என்ன இருக்கு? ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு. அந்த ரெஃபரன்ஸ் ரிக்வயர்ட் பண்ற செக்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் நான் உனக்கு கிளாஸ்ல சொல்லுவேன். அது இல்லாம அது ஆர்டரா ஐஜிஎஸ்டி ஆக்ட் நம்ம வந்து சிஜிஎஸ்டி ஆக்ட் சொல்ற மாதிரி சொல்ல வேண்டிய நான் சொல்றத அப்ரிஷியேட் பண்றியா? அப்ப இங்க வா. இன் கேஸ் ஆஃப் இம்போர்டேஷன் ஆஃப் சர்வீசஸ், இன் கேஸ் ஆஃப் அப்ப நீ சர்வீஸ் என்ன பண்ணிருக்க? குட்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணா கஸ்டம்ஸ்க்கு போயிடுமா? சர்வீஸ் இம்போர்ட் பண்ணா ஜிஎஸ்டிக்கு வந்துருமா? the recipient of imported services. சொல்லு. Here you should have clarity because lot of new terminologies will be coming. You should be able to appreciate or understand. A recipient of imported service. சொல்லு. அப்ப நீங்க சர்வீஸ் என்ன பண்ணீங்கனா? யாரு recipient? சொல்லுங்க. Importation of servicesல recipient எங்க இருப்பாங்க? Who is located in India? Who is என்ன? அப்போ there is a end of services. Recipient எங்க இருப்பாங்க? இந்தியால. Who is located in India? Other than non-taxable online recipient of OIDR services. Very good. ஒண்ணும் புரியல. இங்க வா. சார், இந்த OIDAR services பொறுத்த வரைக்கும் யார பொறுத்த வரைக்கும்? OIDAR. OIDAR full form? Online Information Database Access and Retrieval Services. கரெக்டா? இது ஆலுமா டோலுமா பாட்டை டவுன்லோட் பண்ண போறோம். ஆலுமா டோலுமா பாட்டை இல்லனா ஏதோ ஒரு ஆன்லைன் கேம் நீ டவுன்லோட் பண்ண போற. அதுதான் OIDR. நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாமா? இந்த டவுன்லோட் பண்ற ஆள் ஆல்ரெடி ஜிஎஸ்டில ரெஜிஸ்டர்டான ஆளா இருக்கலாம். ஆல்ரெடி ஜிஎஸ்டில இந்தியால இருக்கிற ஆளு ஆல்ரெடி அவங்க இந்தியால என்னவா இருக்கலாம்? இல்லனா இந்தியால நாட் ரெஜிஸ்டர்டான ஆளா இருக்கலாம். அதாவது ஆலுமா டோலுமா டவுன்லோட் பண்ற ஓன் கேஸ் எடுத்துக்கோ. நீ ரெஜிஸ்டர்டா அன்ரெஜிஸ்டர்டா? நீ நாட் ரெஜிஸ்டர்ட் அண்டர் ஜிஎஸ்டி. கரெக்ட்டா? அப்ப ஒண்ணு சார் ஜிஎஸ்டி ஆக்ட்ல கூப்பிடுற டெர்மினாலஜி என்னன்னா நான் டாக்ஸபிள் ஆன்லைன் ரெசிபியன்ட். சொல்லு. சொல்லு. நீ டாக்ஸபிள் கிடையாது. அப்ப உன் பேர் தான் என்ன டாக்ஸபிள்? உனக்கு எப்படி சர்வீஸ் வருது? நீ யாரு? ஓகே, நான் டாக்ஸபிள் ஆன்லைன் ரெசிபியன்ட். சொல்லு. then அப்ப registered person taxable online recipient. சொல்லு. அதுல இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. other than non taxable என்ன recipient of என்ன services. அப்ப other than non taxable னா யாரு? taxable online recipient. taxable. அப்ப இங்க வா, தெளிவா புரிஞ்சுக்கோ. in case of dash of service. அப்ப நீ சர்வீஸ் என்ன பண்ற? சர்வீஸ் இம்போர்ட் பண்ணது சப்ளையா இல்லையாங்கிறது செக்ஷன் 7 சப்செக்ஷன் 1 கிளாஸ் B ல சொல்லி கொடுத்துச்சு. டாக்ஸபிள் சப்ளையா இல்லையாங்கிறது செக்ஷன் 11 ல சொல்லி கொடுத்துச்சு. பர்சன் liable to pay GST செக்ஷன் 5 சொல்லி தருது. செக்ஷன் 5 of the ANM Act. ஓகே, இப்போ நம்ம செக்ஷன் 5 of the ANM Act தான் படிச்சிட்டு இருக்கோம். in case of dash of services. அப்ப நீ சர்வீஸ் என்ன பண்ணேனா? the dash of imported services. அவங்க எங்க இருப்பாங்க? located in ஆனா அதுல யார நாங்க சேர்த்துக்க மாட்டோம்? நான் டாக்ஸபிள். இந்த நான் டாக்ஸபிள் ஆன்லைன் ரெசிபியன்ட் எந்த சர்வீஸ்க்கு மட்டும் தான் வரும். அதனால அவங்க ஹெட்டிங்கே என்ன சொல்லி இருக்காங்கன்னா other than non taxable online recipient of என்ன services is the person is the who has to pay NSC IGST interstate supply. என்ன state supply? on the service on the under என்ன charge? under என்ன of the IGST Act. அப்ப செக்ஷன் 5 நாங்க செக்ஷன் 5 சொன்னனா அதுக்கு நிறைய சப்செக்ஷன் இருக்கு. 5 சப்செக்ஷன் 1, 5 சப்செக்ஷன் 2, 5 சப்செக்ஷன் 3, 5 சப்செக்ஷன் 4, 5 சப்செக்ஷன் 5. நான் அந்த 5 வரைக்கும் நான் கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன். ஹலோ சார், அதுல 5 சப்செக்ஷன் 3 5 தான் சொல்லுது in case of dash of services. Importation of the person liable to pay GST is the recipient of service. Is that? அப்ப recipient என்ன கட்டனாங்கனா?
டாக்ஸ் கட்டினாங்கன்னா ஜிஎஸ்டி கட்டினாங்கன்னா அது ஃபார்வர்ட் சார்ஜா ரிவர்ஸ் சார்ஜா? சோ இட் இஸ் என்ன சார்ஜ் மெக்கானிசம்? அதனால 5 subsection 3 மூணு வார்த்தை இருக்கறனால 3 அப்படி எல்லாம் சொல்ல வரல சார். the person liable to pay GST is the recipient. the person liable to pay சார் in case அந்த recipient அந்த non taxable என்ன recipient இருந்தா அவங்க என்னவா இல்ல? இப்ப அவங்க கிட்ட ஆர்சிஎம்ல என்ன கட்ட சொன்னேனா, டாக்ஸ் கட்ட சொன்னேனா, அது அவங்களுக்கு ஒரு என்ன ஆயிடும்னா பர்டன் ஆயிடும். ஒரு சார்ஜ் போடு, அத ஃபார்வர்ட் சார்ஜ்ல கட்டிப்பாங்க. அத யாரு ஃபார்வர்ட் சார்ஜ்ல கட்டிப்பா? OADR சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். அவர் எங்க இருக்காரு? அவர் செக்ஷன் 27ல ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்துப்பாரு. ஒரு சார்ஜ் போடு. நான் சொல்றேன் புரியுதா? அப்போ ஜெனரலா சார் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டிஸ்கஷன். ஜெனரலா dash of services, the person liable to pay GST is the dash of services, recipient of as per section 5 subsection other than non taxable online. clear? இப்ப ரெண்டாவது பாயிண்ட்க்கு வரேன். in case of service supplied by a person located எங்க? அப்ப சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் எங்க இருக்காரு? by way of transportation of goods by vessel from a place outside India up to the custom station of in India. ஒத்துக்கிறனே? அப்படினா சர்வீஸ் ப்ரொவைடர், சர்வீஸ் ரெசிபியன்ட் outside India and the service is provided by way of transportation of goods by. அது taxable தான படிச்சோம். அத படிச்சிருந்தா இப்ப இங்க வந்திருக்கோம். அப்ப சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் எங்க இருக்காரு? சர்வீஸ் ரெசிபியன்ட் எங்க இருக்காரு? அப்ப இந்தியால யார் டாக்ஸ் கட்டுவா? क्वेश्चन அரைஸ் ஆகுதா? சார் IGST is to be paid. ஏ IGST? by the dash located in India. அப்ப நீ தான் பிளான்ட் அண்ட் மிஷனரி புக் பண்ணியா? நீ எங்க இருக்க? நீ எக்ஸ்போர்ட்டர் கிட்ட பிளான்ட் அண்ட் மிஷனரி என்ன பண்ணதுனாலதான், ஆர்டர் பண்ணதுனாலதான். அவர் யார் கிட்ட போனாரு? ஷிப்பிங் கம்பெனி கிட்ட. அப்ப ஷிப்பிங் கம்பெனி என்ன ப்ரொவைட் பண்ணாங்க? சர்வீஸ். யாருக்கு? எக்ஸ்போர்ட்டருக்கு. யாருக்கு? எக்ஸ்போர்ட்டருக்கு. actually service is provided by a person who are situated to a person who are situated. this is dash from GST, but it is having one exception, which is transportation of goods by from a place till the custom station of. அப்ப யாருக்காக goods இந்தியாக்கு வருது? இம்போர்ட்டருக்காக. இம்போர்ட்டர் எங்க இருக்காரு? he is the person liable to pay GST, which is NSC as per 53. as per, so that importer is liable to pay IGST on RCM basis as per N3. அப்ப என்ன ரூல்? if you are dash services, generally the person liable to pay GST is the person situated in India as per N3, except other than non taxable online recipient of. இன்னும் அதுக்கு யார் டாக்ஸ் கட்டணும் நம்ம பேசல, அதை நம்ம ஒதுக்கி வச்சிட்டோம். ஹலோ சார். செகண்ட் பார்ட், in case of services by way of transportation of goods by from a place till the custom station of clearance in, the person liable to pay GST is the importer who are situated in India. Shall I continue? Yes, sir. Third part, in case of importation of any services, அலுமாடோலுமாவா? OADR சர்வீஸ் ரெண்டு பேர் இம்போர்ட் பண்ணலாமா? ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் இம்போர்ட் பண்ணலாம்? அப்படி சொல்லாத. என்ன பர்சன் என்ன பர்சன் சொல்லாத. ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லாத. என்ன என்னன்னு சொல்லு. டாக்ஸபிள் ஆன்லைன் ரெசிபியன்ட். டாக்ஸபிள் ஆன்லைன் ரெசிபியன்ட் இந்த கேட்டகரியில வந்துச்சு. யாரு கட்டிப்பாங்க? டாக்ஸபிள் ஆன்லைன் ரெசிபியன்ட் கட்டிப்பாங்க. ஹலோ சார். என்ன 3ல? ஆனா அதுல இருந்து யாரை தூக்கி வெளியே போட்டாங்க? ஏன்னா அதர் than சொல்லிட்டாங்களா? அவங்கள தான் இங்க பேசுறாங்க. in case of importation of by a non taxable supplier. யார் சப்ளையர்? OIDR சப்ளையர். சொல்லு. தலைவர் எங்க இருக்கா? of OIDR is liable to pay. அப்ப அவ என்ன கட்டணும்னா
கட்டணும்னா இந்தியால என்ன எடுத்தாகணும்? அதுக்கு தான் செக்ஷன் என்ன 7 ஸ்பெஷல் ப்ரொசீஜர் ஃபார் கேஷுவல் டாக்ஸபிள் பர்சன் ஆர் நான் ரெசிடென்ட். அப்ப அவ செக்ஷன் 27 வழியா உள்ள வந்து என்ன எடுத்து இந்தியால என்ன கட்டிப்பான்? ஐஜிஎஸ்டி கட்டிப்பான். கிளாரிட்டி? அப்போ ஜெனரலா நீ சர்வீஸ் என்ன பண்ணேனா இம்போர்ட் பண்ணேனா the recipient is the person liable to pay GST as per 5(3). Other than non-taxable. Clarity? Number 2, sir, if the service is by way of transportation of goods by vessel from a place outside India till the customs station of clearance in India, the person liable to pay GST is the importer as per 5(3). As per, sir, if the service is OIDAR service and the service recipient is non-taxable and the recipient, RCM will not be applicable. FCM will be. The person liable to pay GST is the service provider. OIDAR service provider. Uttugriya? The last case. In case of importation of என்ன services? Through e-commerce operator. Through. நம்ம இத பத்தி இன்னும் டிஸ்கஸே பண்ணல. இனிமே தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். என்ன காமர்ஸ் ஆபரேட்டர்? நமக்கு ஒரு தனி சாப்டர் இருக்கு. என்ன காமர்ஸ் ஆபரேட்டர்? E-commerce operator is the person liable to pay. அதாவது நீ வந்து இம்போர்ட் பண்ணது யாரு வழியா இருந்தா? The IGST is liable to be paid by the. அப்ப if you are importing notified services through என்ன commerce operator, then the person liable to pay GST is the. இது ஒரு பாசிங் ரெஃபரன்ஸ் தான். இப்போ இங்க வா, person liable to pay GST in case of OIDAR service. சும்மா OIDAR ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணி பார்க்கலாமா? இதுக்கு ஆன்சர் உன்னாலே சொல்ல முடியும். இங்க பாரு, OIDAR சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் ஆலுமா டோலுமா பாட்ட விக்கிறவன். situated in India. எங்க? situated எங்க? சார், தலைவர் situated in Indiaவா இருந்தா யாரு? Service provided to a taxable and recipient. Provided to a. This is irrelevant. This is an. Because service provider is situated in India, the person liable to pay GST is a service provider, that is OIDAR service provider. Correct? Sir, in both the cases, person liable to pay GST is a provider, service provider, because he is situated. Such service is not covered in any charge mechanism. இத புரிஞ்சுக்கிறியா? சார், நம்ம பஞ்சாயத்து என்னன்னா OIDAR service provider is situated. They are provided service to a taxable and recipient. Taxable online recipient. Recipient என்னவா இருக்காங்க? Registered person இருக்காங்க. Then the service recipient will pay IGST under section 5 subsection 3. Clarity? Appreciate பண்ற? In case if the OIDAR service provider is situated and if they provided to a non-taxable and recipient, then the service recipient கட்ட வேண்டிய service provider who are situated will pay the GST under என்ன charge? Under section 5 subsection 1. Under section 5 subsection 1. அது சப்செக்ஷன்ல நீ இப்போ வந்து மண்டே பிச்சுக்க வேண்டிய கமிங் சாப்டரே அதான். அடுத்தது இந்த சப்ளை முடிஞ்ச உடனே சார்ஜ் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அதுல செக்ஷன் 9 5 தான் ஒரு டிஸ்கஷன். ஒரு சாது போடு. Are you really with me? So we have understood that one line summary of the entire discussion is, first it should be supply as per section 7 subsection 1. Class, அது in case என்ன ஆச்சுனா அது என்ன சப்ளை ஆகணும் அப்படினா செக்ஷன் 11ல விழ. அப்படி செக்ஷன் 11ல விழலைனா அது என்ன சப்ளை ஆச்சு? taxable supply ஆச்சுனா person liable to pay GST கண்டுபிடிக்கணுமா? person liable to pay GST will be either under section 5 subsection 1 or 5 subsection 3 as the NMAV. 5(1) is the NA charge. 5(3) is the NA charge. ஒரு சாது போடு. Are you really with me? So this is how NSR the chapter or the subject is moving. இப்ப நீ பார்த்தேனா first part is the full definition of supply.
Hello? Yes, sir. Second slot is the parent definition, which is 7 subsection 1 class A. அதோட related definition. Yes, the next slot, அதோட first exception 7 subsection 1 class AA. Yes, sir. Yes, sir. அதுல பெருசா எதுவும் பேசுறதுக்கு இல்ல. Yes, sir. Then next slot 7 subsection 1 class B. End of services. For a whether or not in the. அப்ப அந்த டாபிக் அதோட ரிலேட்டட் எக்ஸம்ஷன் அதோட பர்சன் liable to pay tax. அது வரைக்கும் நம்ம முடிச்சிட்டோம். The next slot we will be doing will be 7 subsection 1 NSC. என்ன class C? Activity specified in schedule 1. அப்ப நாங்க ஷெட்யூல் 1ல கொஞ்சம் விஷயங்கள் சொல்லி வச்சிருக்கோம். என்ன இல்லைனா கூட அது என்னதான்? Sir, what are the items which has been listed under N1? அப்ப in the coming slots of our class we will be talking about various schedule. Schedule 1 is otherwise called as Schedule 2, Schedule 3. That will be the coming chapters. அப்ப இந்த coming slotல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா Schedule 1 கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம். யாரை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம்? Schedule 1 நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம்னா ஹலோ சார். In the next chapter we'll be talking about classification, which is என்ன 2? Schedule 2. ஹலோ சார். அத முடிச்சா என்ன 3? Schedule 3. With that we will be through with the chapter. Clarity? Yes, sir. I'm with you from your heart. Anybody is there? Where is a grand clap?